Bangladesh and around the world. On behalf of Virtual Accountants BPO, I am delighted to welcome you all to the highly anticipated online webinar titled Enroll in Gateway to USA Tax Career and Global Freelance Success. I am Aisha, and it is my honor to serve as your moderator for this event. We are thrilled to see such as the inspiring audience and accounting and finance professionals, students, and aspiring freelancers who are eager to explore global career pathways and build a future without borders. Dear distinguished guests and BILA participants, today huge number of professionals and aspiring freelancers are regarded for their online webinar around the world. You can also join this online webinar at Facebook page where participants can put their comments in our messenger on directly official WhatsApp numbers. We'll try to answer all questions at your question answer session. Thank you so much all the BHAP professionals for your active participations on this webinar. Dear respected participant, please keep your microphones and mute unless invited to speak. We encourage you to actively participate by submitting your questions during the question answer segment at the end of the presentation, where our respected speakers will address as many of your questions as possible. Before we begin, a questions reminder that this session is being recorded and the recording will be available afterwards for your reference. Before we dive in, I would like to introduce you to our distinguished expert panel of speakers. At first, Shaila Anwar, CPA USA, is an accomplished accounting leader and controller with the dedicated of experience guideline fiscal strategy, enhancing business performance and ensuring the integrity and financial operation across the diverse industries. Licensed as a CPA in Texas, her extensive background roles at Access and Illuminator Technology Group and the Lennox International and showcase expertise in operation and financial reporting. She holds an MS and BS in accounting and information management from the University of Texas at Dallas. And second, Manish Kanti, FCA, CPA, USA. In the secondary finance professional and fellow chartered accountant with over the 17 years progress and experience across the manufacturing, banking, real estate, professional service sector. He holds an MBA in accounting information system from University of Dhaka, has successfully completed all examination for the US CPA waiting license. He is also the CPA Canada designation. In his current role at Finance Analysis and Maple Leaf Force Incorporation, he is a member of both Institute of Chartered Accountant of Bangladesh and the Chartered Institute of Management Accountant. He is currently expanding his expertise into USA and Canada tax practice and our paper presenter for today, who bring the practical insights from years of experience in both local and global clients. Muhammad Jaman Khan, FCA MSc UK, is a fellow of Chartered Secretary and professional accountant with more than 12 years of corporate experience in the field of taxation, corporate governance, corporate affairs, and accounting and finance. He did his bachelor and master's accounting information system, and also he did his MSc in international business from the United Kingdom. Currently, he's working as a CEO leader trainer at Virtual Accountants BPO. Before starting our webinar, let's just introduce our company. Now, I would like to invite one of our team leader, Mohammad Jahangir Alam, ACPA UK, to his welcome speech. Mr. Jahangir Alam, please. Yeah, thank you, Aisha Madam. Assalamu alaikum, dear honored guest and respected speaker and valued participant joining us today, our webinar, Enrollment Agent Gateway
to a USA tax career and global freelancer success. At first, all over the welcome and introduce our company, Barsol Accountant BPO Limited. It's a UK-based global accountancy BPO firm. Currently, we are offering remote professional services like accounting, bookkeeping, payroll processing, tax compliance, financial reporting, and fractional CPO services, and virtual company secretarial services for global business like UK, USA, Australia, Malaysia, and Dubai. In addition to that, for the purpose of promoting the facilitating global freelancing and remote job opportunities, recently we introduced practical online-based courses like practical UK tax and annual return filing, practical USA tax preparation, and practical financial modeling all over the world. And we also, Barsol Accountant BPO, our mission to empower accounting and finance professionals with the skills, certification, and international exposure needed to thrive in the global marketplace. They are respected and honored guest and valuable participant. We have organized this session because we believe the USA Enrollment Agent ES certification provides one of the most demanded and accessible gateway pathway for Bangladeshi accounting and finance professionals, students, and uprising freelancers to build globally recognized and highly rewarding career. Today, we are deeply honored to have a distinguished panel of speakers with us. Shaila Anwar, CPA USA, joining us from the United States of America, and Manish Kanti, FCA, and CPA USA joining from Canada. And our keynote presenter, Mohammad Jaman Khan, FCS, and MSc UK, joining from United Kingdom. They are respected and honored guest and valuable participant. As a global gateway for Bangladeshi accounting and finance professional, Barsol Accountants BPO will build a strong professional platform named Barsol Accountants Professional Network, BPN. This Barsol Accountants Professional Network, BPN, will empower members to build an international career through freelance and remote opportunities while promoting professional excellence, ethical practices, and continuous skill development through this network, event and training program, mentorship, and global collaboration. BPN will connect Bangladeshi talents with international platform and works to enhance their global competitiveness and professional recognition. We quoted that last but not least, as a proud team members of Barsol Accountants BPO, I offer my heartfelt gratitude to all the valued participants of the attended today's session. Stay connected with us, keep happy learning from our remote career, and we also thanks to all and wishes you every success in our professional journey. Thank you all. Thank you, Aisha Siddiqa, and thanks our valuable participants and speakers. Thank you. Thank you, Jangir Alum, for your welcome speech. I would now like to invite our distinguished keynote presenter, Muhammad Jaman Khan, FCS, MSc UK, and officially start this session and share his expert insights and ongoing demand on USA tax presentation. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you so much, Aisha Siddiqa, for your wonderful introduction. And thank you so much, our Jahangir Alam, as a team member, for his welcome speech. Distinguished participants and our respected speakers, to welcome you all to our today's webinar. Okay, now okay. I think my skin is properly visible. Yes, can you confirm? Visible. Yeah, yes. Thank you. Thank you. Yes. Thank you so much. Thank you. Now we are starting our
webinar, which is today's topics like enroll as an EA, get it to a US tax career, and global finance success. So today's webinar will try to cover the following topics like the demand for US tax professionals, the US tax services, market size and growth, the freelancing opportunities for US tax, why freelancers should consider US tax services as a global remote career. We'll try to cover the what is Internal Revenue Service, that is IRS, US tax structures and types, individual tax filing requirements, and we'll try to cover the who can represent before the IRS and what is exactly the enrolled agent. And we'll cover also the global freelancing and remote job opportunities for enrolled agents especially. And we'll try to give a guidelines how to become a enrolled agent and try to explore the pathway for growth, especially for Bangladeshi tax professionals, how they can drive for this profession. So lastly, we'll cover the roadmap for the becoming an enrolled agent, especially for what the participant for the today's topics. Thank you so much. So this is all our topics. So we'll try to explore that step by step. So first, we try to cover the global demand for US tax professional. So this is the exactly point we'll try to cover. We know that around 5 to 6 million US citizens live and work overseas and are subject to comply US tax laws, and they meet the filing thresholds as per IRS regulation. We also know that almost 2.3 million annual returns filed from abroad, and those peoples often requires specialized tax services due to complex filing requirement of IRS. A significant portion of US expatriates face difficulties with tax compliance. For instance, 62% struggle with the managing dual tax obligation, and 55% find tax laws and regulation complex. About 33.3 million SMEs, like small businesses in USA, making up 99.9% of all the USA businesses, which is very important because you know the 99.99% is huge big amount for US economy. So out of these, 71% of SMEs, small businesses, outsource their tax preparation service. So all the given information we collected from the following sources, all of the authentic source from the USA, like IRS and different regulatory bodies. Now we can highlight the few points regarding the US tax services market growth and size. Like in the US, the tax preparation service market was valued 12.3 billion in 2024. Like it's projected to grow 16.5 billion in 2030. So it's a very big amount. For the employment of accountants and auditors is projected to grow up by the 5% to from 2022 to 2034. So that is his amount. The next 10 years we'll see the more than 5% is growing up. So it's very important for all of professionals who are willingly to work in these sectors. Businesses around the world with the US clients or operations needs tax professionals who understand the US federal tax compliance, reporting, and regulations. The rise of remote work has expanded opportunity for tax professionals to serve clients globally, whereas the platform like Upwork and Fibers have seen the increase of demand for the tax-related service all over the world. So we'll find all the information from the different authentic sources like Marketplace and the US government's resources. So this is exactly the points we need to show the US individual tax return statistics as per 2025, which is collected from the IRS website, recent statistics. So the total return received by IRS, which was in 2024, that 144 million, like in 25, which is increased 145.9, which is 1.3% increase. So all of the information the collected from the you can Google it and you'll find it from the IRS website. So this is the point we need to focus the freelancing opportunity for overall US tax service. Like if you go through the marketplace or other remote job areas, like the lots of opportunity are here for especially US tax. Like build your profile at the top marketplace like Upwork, Fiverr, Freelancer, and People Per Hour already have thousands of projects related to the US individual tax filing. I think the 1040 is personal individual tax filing, which is Schedule C. Also the relating to the 1040 form, so personal return filing.
You'll find lots of job regarding the small businesses like LLC tax filing, that is 1065 and 1120S and 1120. So all of the relating to the corporation and partnership also. So we'll find the lots of job regarding the IRS compliance support and correspondence. And we can offer the remote service and freelancing like the tax consultancy for the freelancers, remote workers, and digital nomad. So this is exactly the few points we need to focus. Why the freelancer should choose USA tax service? Why you need to focus the USA tax services as a remote job or freelancing? Like the lots of country like Bangladesh as a freelancer are only working for the different areas like bookkeeping and tax area also. So we can focus more in the terms of USA tax services like other countries. The Pakistan, Philippines, India is already developed their services through this process. So this is the point exactly we can share the remote employment with the US and US CPA firm and enrolled in firms. So many of US firm and enrolled in practice firm and tax consultancy outsource the compliance tax to remote staff overseas. And associated with the BPO and outsourcing industry, recently the accounting BPO industry is booming. So we can work with this industry. If we have this skill, we can work with this industry. Niche consulting for the freelancer and gig worker. We already covered those points, which is related to the marketplace, already. The enroll agent pathway, if we become enroll agent, we'll cover last few couple of points. So if you get this, we can work directly with this profession, that is USA tax services. Business incorporation advisory service, which is another support. You can provide your UK, USA, and global clients who are interested to form their company in LLC in USA. You can provide your service through this process. So we will cover this point the next couple of slides. So technology-driven tax service is very important. That in the age of artificial intelligence, we can offer our service with the especially tax services, USA tax services. So IRS always encouraging the taxpayer and professionals to provide your service, which is transform into the digitally. So it's very important for all of you guys who are working in this profession. So technology-driven tax service is very important for all of us. So this is the couple of points we covered, the overall US tax service. So now we'll try to explore what is Internal Revenue Service. We know the Internal Revenue Service is the US federal agency under the Department of Treasury, responsible for administering and enforcing the Internal Revenue Code, which is always there try to enforcing this code, which includes the collecting tax like income tax, payroll, corporate exercise, estate, etc., and overseeing the tax laws compliance. IRS processing more than 260 billion tax returns each year and collect trillions of dollars in revenue, which is funded by majority of US tax, which is US federal government operations. IRS led by a commissioner who is appointed by the president and confirmed by the Senate, and it operates under the congressional oversight. So all of the key points regarding the IRS. So these are the exact few things we will cover: the US taxation structure and types. Most of our working in this area, so we know most of some of our very beginners. So they will try to just highlight the few points. Like US tax system operate the three level. One is federal level, the state level, and third is local level. So almost we have a panel speaker from USA, so they will try to emphasize this. We know the almost 50 states as USA operate their operation. So out of these, 9 states have no state income level tax. So these are the 3 levels. Major types of tax in US are like income tax, payroll tax, corporate tax, which is 21%, plus state level tax will include capital gain tax, sales and exercise tax, and property tax. Those are the major types of tax in USA. So these are the individual filing requirement, which is the IRS for the in year of 2024. So the US must file to the income return to the IRS, like the most US citizen or permanent residents, like who work in the US have to file their tax return. Generally, your income is over the following threshold. And if you are self-employment, if your income is over more than $400, so you'll have to file the tax return. So those are the threshold. Like single, if you are single, your income is $14,600 and more, you have to file. And in case of
the age of 65 or overs, 65 olders and overs, and they are in that case they are requirement for $16,550. These are the requirement for single. At the same time, head of household, this is for $21,900 and more. In the case of age of 65 and older, they have to file for amount $23,850 and more. Lastly, the merit filed jointly, the different threshold are here. That is for under 65 old, that is 29,200 and more if your income dollar. And in case of more than is, the one spouse under than 65, that is 33,750 and more is dollar. So that is merit filed separately. These are the qualifying survived spouse. So all of the 5 category we can find the filing requirement for the separate filing system for the 5 categories. So these are the few compliance or deadline regarding the USA tax requirement, like we already covered who must the filing requirement under. And tax year, the 1st January to December 31st, most commonly the calendar year. The filing deadline individual for the 15 April, which year, and corporation 15 April for C Corp, that is C Corporation, March 15 for S Corp and partnership also. So filing method, there's a 2 types of e-filing and paper filing. The 97% individual filed electronically, and especially IRS always encouraged to file your e-filing, but there's a provision for paper filing also. The key forms, like we already covered the few points, like individual, there is a forms for 1040 form, and for senior resident, the 1040 SR, plus there's a schedules relating to this form. We already covered the corporations, there's a forms 1120 for C Corp, and form 1120S, that is S Corp. So partnership, we already discussed the form 1065. There is a the employment tax for the 941 and 40 and W2 and W3. These are the different forms for the especially for tax issues. So now we will discuss the exactly what we arrange this webinar, like the annualism. So before that, we will try to who can represent before the IRS. As per IRS guidelines, especially they explain the tax professionals who can, especially the tax attorney and CPA and annualism, the 3 professional, they can represent the IRS. So there is a different aspect and licensing authority, like annualism, the federal tax matters for all taxpayers, the federal credential for the 50 states. If you get the EA license, you can practice for all over the states, that is 50 states. But in CPA, and which is very credential for the accounting, auditing, and tax professionals, it's a state level license. So all the states, you have to, as a CPA, you need to obtain the certificate at the state level. And the tax attorney also the bar license. Every state has a bar, so you need to go. You have to obtain the license, tax attorney license from your state bar. So this is the status. We need to, the IRS, as per IRS website, we can figure out the individuals with the current taxpayer identification number. That is, all the taxpayers should have the valid PTIN number, that is prepared tax identification number. So for the 2025 is up to 8,40,554 PTIN is active, which is out of these the since 2010, so the 21 lakh 70,811 PTIN, but currently is active 8 lakh 40,000 approximately. So these are the PTIN requirement. So now we'll cover the points regarding what are the tax professional, like total number of tax professional EA up to September 2025 as per IRS website. That is EA 63,705 enrolled is there as per IRS website. So there is a CPA, there is a tax attorney, and different number. So exactly we are here for enrolled. So we'll try to cover this criteria and the statistics. So this is the one you will see the graph. Like we'll try to already cover what the exact numbers more than 63,000 is enrolled is here as per IRS website. So this is the points after the US. The India is the second number of enrolled. So if you see the graph, the India it's up to September 2024. The India holds that enrolled 2,683.
That is now is almost almost the 3,000. So it's very the compared to the 2023, it's growing. Definitely 25, 26, they are very demanding profession. They are trying to thrive this profession. So this is very important. The next is UK and lots of countries, top 20 country we mentioned here. So this is the information collected from the one of the reliable sources. So after USA, India is growing for this enroll agent. So it's very important for messages. So this is the now we'll try to explore the what is enroll agent, that is EA. We already covered a few things regarding EA, but now the enroll agent EA are licensed by the United States Department of Treasury, especially the Internal Revenue Services (IRS), which is tax body for US government. EA is a recognized American tax expert. EA has unlimited rights to represent the taxpayer in all matters relating federal tax, including audit, collections, and appeals. In federal tax matters, EA have rights and responsibility to similar like CPA and tax attorney. So now we already understood the what is EA and what are the importance of the EA in a global perspective. Now we'll try to figure out the why EA are important. Like this, we already covered the representation rights. They are unlimited right for representation before the IRS. This is we already covered the it's a US tax expert. The already covered the global demand, and definitely it's important the independent profession. As a EA, you can operate your independent firm, independent remote job, including you can serve in global clients regarding tax matters. So this is the another point. We'll try to cover the global freelancing for remote job opportunities for enroll agent, that is EA. So apart from your your other profession, that is whatever you CPA or tax attorney or any other body, this EA is very important for the tax especially matters. We already covered the global recognition, which is very important. We already discussed about this. Already an expert in tax US tax matter, whereas is 3 parts regarding the only tax. So they are this profession is definitely, we can say that expert in the USA tax, especially flexible flexible freelancing and remote opportunities is very important. If as a EA, you can provide your service as a freelancer and remote job. Enhance credibility and professional edge, continuous year-round client service, all the important points. As a EA, you can offer your service global clients, especially. So now exactly we'll try to the points exactly we are here. That is how to become a enroll agent. So the first point is secure a PTIN. That is, if you go to the IRS website, there is a provision for apply for PTIN application with the fee $19.75, which is required to renewal annually. So within 15 minutes job, if you go to IRS website, you can apply for PTIN. Within 15 minutes, you can apply for PTIN with the minimum requirement is 18 years and you have a valid passport SS number. So you can apply it, you can get it. Second step is schedule an appointment for the especially, from 2024, it's called the special enrollment agent. So you can schedule for an agent, this exam especially. So this exam is conducted by the Prometric Center. If you go to the Prometric Center, and you can select an international locations, we'll cover next couple of slides. So you can appoint your exam and you can appear the exam. So next step is pass the SEE, that is special enrollment agent. So there's the 3 part. We'll cover the next slide also, the part 1, part 2, and part 3. If you pass the 3 part, you can claim as a next part, that is right. You can apply for enrollment for practice before IRS by pay the fee. So as an enroll agent, if you pass the 3 exam, you can apply with the form of 23 form with the application fee $140. You fill it and submit to IRS. They will have requirement for, they will check your tax compliance, personal tax compliance, and criminal background for it's 60 days. They will check your personal tax compliance. Is there a due or a criminal background check? The IRS will review it within 60 days. We'll get it. Is the next 5th step. The 5th step, that's why we call the pass a suitability check. IRS will review your personal tax and criminal background. It's required 60 days. The last point, number 6, is maintain and renew
EA status. There is a three points is here important. For maintain your EA, you have to participate the continuation education, that is requirements total 3 year. You need to maintain at least last 3 years, that is 3 years. You need to maintain the total 72 hours, or individually each year 16 hours. So participation EM, that is continuation education, you have to maintain the things at least once year's minimum 16 hours, or 3 years total 72 hours. Number 2 is PTIN should be renewal. We will talk about earlier. PTIN should be the annual renewal. It should be valid. And last point is your enroll agent. After getting the enroll agent, you have to maintain your renewal. That is EA certification credential should be renewed after 3 years. So after you did it, so 3 years you never apply for renewal. So within 3 years you have to maintain this one. Then after complete the 3 years, you need to renew your EA certification. So these are the steps, 6 steps. If you follow this, you can apply and you can become an enroll agent. So now we can discuss the points, like we already covered the three parts. So if you go through the Prometric Center website, or you can go to the IRS website, you will get the all the syllabus or contents which are containing for the 3 parts: part 1, part 2, and part 3. Part 1 is individual. Will if you see these points, all of the topics, the preliminary works with the taxpayer data, which contains the 17 question, income and asset, 21 question covers. So deduction and credits, taxation and advice, and special returns for the individual. All of the questions will they covered for individual. It's content by advised by the IRS, but you will get available from the Prometric Center website. So part 2 is business. The business, the 3 points, the business entities, 28 questions, business financial information, the 39 questions, specialized return and taxpayer, that is 18 questions they will cover. So the last part is representation, practice, and procedures. This is very important, and this is for all of professionals. Like we already stated, the CPA and tax attorney and enroll agent, for their 3 profession, they have a circular, that is circular 230. So this circular for all the professionals like CPA, tax attorney, and EA. So these are the part 3. They cover this following topics. So there is practice and procedures, representation before IRS, and the special types of representation, completion of filing process. These are the topics they cover part 3. So these are the exam preparation resources. Like there is 2 types resource. You have to maintain the IRS official resource and publication for enroll agent exam. Like the publication 17 is a textbook for the individual tax. It's called the federal income tax for individual. And there is a forms. We already covered the individual returns filing from the 1040 and for individual, and the 1040 SR, that is senior resident. So all the forms contains its instruction. So there is a publication also here. So for 3 part, there is a publication, there is a forms and instruction and circular, especially for circular 230 for the part 3. So different publication, we will get all the publication, resources, forms, instruction from the IRS website. It's free. You have nothing to pay for it. So you can all the publication and forms, instruction, and circular always reviewed by the IRS up to date. So if you follow this, they make the question from this. If you see the last questions, practice the last question from the different papers, you will see all the question they'll cover from this publication, forms, and instruction, and circulars. So there's another resources, like it's called commercial resources, like the widely recognized as who are the top candidate. They always suggest this one, like Gleam Year Review, Fast Forward Academy, Sargent Year Review, and Lammer's Year Review. All are the commercial preparation provider. If you go their website, you can purchase it, you can practice it, you can practice, and you can sit for an exam. So those are the 2 types: IRS official resources of applications and commercial papers. So after starting the IRS official resource, you can go for the commercial. You can purchase this, you can practice, you can appear the exam. That's it. So these are the already covered the few points. I need to show the couple of things, that is as overview. That is, we already see the official name is Special Enrollment Agent, that is SEE. That the 3 parts we already cover it.
a number of question for each part, the 100 question. The exam duration is 3.5 hours per part. The passing score, they scored the 105 out of 130. So 85 MCQ question will get it in an exam, but they score it 105 is a pass mark. Out of 130, you have to score 105. So for passing each exam. So eligibility to take the exam, you have to have a PT number. We already cover it, which is renewable. Exam fee for each part, non-refundable and non-transferable, $267 for each part. For exam scheduling, you have to go for exam. You have to go for Pometric centers. You will, if you see the international location, you can, especially we are here, most of the are Bangladeshi. So we can go for the international location. We can select it. There is, the Bangladesh has no exam center, so you can go through the Pometric center, international location. You will get in India. There's the three exam centers. So we'll cover it the next slide. So enrollment pro application, you already cover it. After passing the exam, you have to pay $140 for enrollment fee, and IRS will check your few things. That is check compliance and criminal background. Then you'll get it. And after becoming EA, you can maintain. You have to maintain your EA continuation education. We will cover it. The minimum 72 hours for every year, minimum 60 hours for per year. So which is including 2 hours minimum of ethics. So these are the few points that I try to cover the few important points, which is available in IRS website and Prometric website also. So these are the international EA exam center. There is no exam center currently in Bangladesh, so that's why we try to point the location for, if you see the India has 3 center right now, the Bangalore, Hyderabad, and New Delhi, and Japan was one center, and Korea, and the Canada and United Kingdom, the London also, there is an exam center. So important is before 2021, so last 4 years back, India, all the participants should go to the America for appear the exam, but from last couple of years, they have 3 centers. So from Bangladesh, there's no center, but you can apply if you are preparing for an e-exam. If you go the Pometric center, you can select any one of the India out of 3 centers, so you can apply the exam. So these are the exam center for international locations. So these are the points we already covered it. The pathway for growth for Bangladeshi tax expert. We already covered few points that is very recognized, which is very renowned profession all over the world. In terms of global and freelancing perspective is very important. We already covered all the points, and already if you go through the different marketplace, top marketplace, you will get the lots of tax filing job like personal, corporation, partnership. You will get this job. So most of the professionals around the world, they are offering this service for the global clients. So if you grab this point, if you go to the different marketplace, you will get it. Lots of job are here. So as a Bangladeshi professionals, most of our Bangladeshi here. So if we interested, we can try to explore this opportunity as it become EA. You can get this opportunity. So lastly, we'll cover the roadmap for becoming an EA, especially for Bangladeshi tax professional. So these are the point. Already we discussed lots of things. We'll try to cover highlight especially few points like understand EA exam and structure and check your eligibility. We already cover it. If you understand the exam content from the IRS and Prometric Center, you can study it. You can understand all the types and questions, contents, and if you have PITIN, which is updated, you can apply for the registration. So second step is prepare for the exam. If you understand all the exam structures, and you can prepare for your any part, there is no connection with the 3 parts. So if you're interested to appear the 1 part or 2 or 3, whatever you wish, you can appear part by part. We will recover. The third thing is, if you confident about your preparation, you can go for Prometric Center and registration and schedule your exam date as convenient you are. So you can go it. Lastly, pass the exam and apply for enrollment. We cover it. I think if you go for this preparation and
if you go through all the publication and circulars and exam materials are available online, I think you can get it. And lastly, the last point is after getting the certification from the IRS, maintain your ES status and build professional profile. So these are the roadmap. We'll try to emphasize what the step as a Bangladeshi tax professional we can follow it to become a EA. So we already end of our discussion or webinar discussion. So lastly, we can conclude this, like give the message like the conclusion. As a conclusion message, the enroll agent EA designation is more than a title. It's your gateway to global recognition, remote opportunities, and enduring success in USA tax practice. So these are the topics which try to cover few things as we much possible. Thank you so much, all the participants, respected speakers, and all the guests. Thank you so much. Now we'll try to through the question answer session. Before question answer session, our two speaker will comments on it, and after that we'll come back in question answer session. If you have any queries, we'll try just throw it. We'll try to we have expert panel speakers from USA and Canada, or they are highly experienced and seasoned professionals. We'll try to as much as possible replay your question. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Muhammad Jaman Khan, for your wonderful and extensive deliberation. Before proceed question answer session, now we would like to invite our respected speaker Manish Kanti, FCA, CPA, USA, to share his valuable comments and regarding USA taxation areas. Mr. Manish Kanti, sir, please join. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. I would not say much. I would first thank Virtual Accountants BPO and Mr. Jaman to bring up this kind of things to all of us. I did not see this kind of things earlier, so this is the first time I am seeing some Bangladeshi, and for Bangladeshis, he has brought up this thing. This is a good platform, and people at least can know about it. So I am in Canada for last 3 years, and I have seen almost all the big firms has a US tax wing here. So many of those work on the US tax area, so they have a separate wing for that. It is so demandable, and the US people cannot accommodate those things by themselves. They need to outsource this thing. So there is a big opportunity for Bangladeshis, and currently those opportunities are availed by Indians, Filipinos, and some other countries people. But I think for Bangladeshis, that's a big opportunity. I was looking into that. Some farms are also started doing servicing this kind of area. But as a professional, there are a lot of professionals in Bangladesh. Compared to that, the participants are very low. And that's why there is a big opportunity to grab this thing. So in country like USA and Canada, so every adult person has to pay tax, and without paying tax, they cannot, without filing their tax return, they cannot like claim their social benefits as well. So they are bound to do that. So many people, they cannot do it by themselves. So they need to hire experts. And US has so many population. And one more thing is individual tax is one thing, and many people try to create a company, small businesses in these countries, because if you create a small business, the tax rate is lower than as a salaried person. So that's a big ticket. Like individual tax file, you will be paying, they'll be paying less amount. But if you work for a small business or a corporation or a firm, they will pay you higher. So this is a good opportunity for all Bangladeshi professionals. And we have seen that in Bangladesh, SEMA, ACCA, they have come to us. Now is the time to go for the EE, I think. So there is a big opportunity. You can work in individual level. You can work for a firm also. So since this is brought up by the virtual accountants BPO, you can learn about it. You can serve the big areas in US, and you can create your profile online so that you can connect to foreign clients and earn a lot.
So I thank Virtual Accountants BPO and Mr. Jaman to bring up this kind of things. So thank you very much. Thank you. Thanks, Manishkanti FCA, for your delighted and worthy comments. Now, we would like to invite our respected speaker, Shaila Anwar, CPA, to share her precious comments. Shaila, madam, please join us. Hello, can you see me? Yeah. We are hearing you. Can you hear me? Yourself. Yes, we are hearing yourself. Oh, you cannot see me. Okay. Yes. All right. But let me try one more time, whether you can see me. That's fine. Can you see me now? No. Okay. I will proceed anyway. Thank you so much. Good evening, everyone. It is an absolute pleasure. Thank you. Thank you. And Assalamu alaikum. It is an absolute pleasure for me to join here today at this wonderful initiative organized by Virtual Accountant BPO. And special thanks to Mohammad Jaman Khan for his insightful deliberation. I'm truly delighted and honored to be here today with so many passionate accounting and finance professionals, students, and aspiring freelancers who want to learn more about the exciting and globally relevant career path of becoming a U.S. enrolled agent. I will now repeat some of the items that already covered by Mr. Jaman, just to reinforce the importance of becoming an enrolled agent in this currently in this, especially in this current years, how important it is getting. So first of all, what is an enroll agent? An enroll agent, in short, an EA, is a federally licensed tax professionals authorized by the Internal Revenue Service of the United States to represent taxpayers in all tax matters, including audits, collections, and appeals. Unlike CPAs and attorneys who are licensed by individual states, EAs are licensed nationwide and hold the highest credential awarded by the IRS, which is very important. They have unlimited representation rights, meaning they can represent any taxpayer for any tax matter before an IRS office. Therefore, within the U.S. taxation system, the EA credential holds a unique and highly respected position. So there are several compelling reasons for you to pursue these credentials, and I will go by bullet points. Like number one, unlimited practice rights. You can represent individual, business, and organization across all tax matters. Number two, nationwide recognition. You can practice in any U.S. state without needing additional licenses. Number three, career flexibility. You can work in farms, corporations, or can start your own practice. Number four, higher earning potentials. EAs often earn significantly more than non-credentialed tax preparers. Number five, job security. Taxation is a recession-proof field with consistent demand. With change in administration in every 4 years or 8 years, the tax law change, which makes the tax preparer's role more demanding. And the last and most important, at least to me, is professional prestige. The EA title signals deep expertise and ethical standards. So now I'll come and reiterate one more time how you can become an enroll agent. As Mr. Jaman already mentioned, anyone who is at least 18 years old, passes a 3-part special enrollment exam, and clears a background check can become an EA. You don't need to have a college degree or prior tax experience. A non-US citizen and non-US resident can become an enroll agent after meeting the eligibility requirements. This is very important because
For CPA, for being an CPA, I know that we have to have certain level of hours, certain level of experience to become a CPA. For EA, you don't have to go through all those requirements. It's pretty simple requirement. Now, let's talk about why this opportunity is particularly exciting for Bangladeshi professionals. First, Bangladesh has an abundance of talented accounting and finance graduates who are smart, hardworking, and globally minded with great potential and high ambitions to grow. But what they're often missing is a globally recognized credentials that can open doors for them to international clients and employers. So for being an enrolled agent, having these credentials can fill that gap perfectly by offering Bangladeshi professionals a chance to work in US-based tax firm or a multinational corporation with US tax obligations or remote or freelance tax consulting roles. It also opens the door to international career mobility and remote work opportunities. And as you know by now, all of us know how critical and important that is for career-wise. So therefore, dear participants, this is your moment. Equip yourself with the right skills and knowledge, pursue your EA certification, and step confidently into the global marketplace. The demand for qualified US tax professionals is strong and growing, and your talent deserves to be part of that story. Thank you once again to Virtual Accountant BPO and Mr. Jamal for organizing this timely and impactful webinar. I believe your program will empower these Bangladeshi professionals to shine on global stage with knowledge, professionalism, and excellence. Thank you everyone for your time, and I'm really sorry that my camera is not working. It was working earlier, but I'm wishing you all the best for your bright future as an enrolled agent. Thank you. Thank you. Thank you madam. so much, Shaila Anwar, madam, for your excellent and enlightening speech. You're welcome. Dear respected, thank you, madam. Dear respected and participant, now time for open floor discussion by our valuable participants. Please raise your hands and put your comments on chat box and we'll comment to you one by one. এখন আমাদের সম্মানিত অংশগ্রহণকারীদের জন্য ওপেন ফ্লোর আলোচনা শুরু হচ্ছে। দয়া করে আপনারা বাংলা অথবা ইংলিশে প্রশ্ন করার জন্য হাত তুলুন অথবা ইচ্ছা করলে চ্যাট বক্সে আপনাদের মন্তব্য লিখতে পারেন। Thank you so much to our valuable participant for our meaningful and consideration of the active participation to the question and answer session. We always anticipated and highest cooperation and the great support from you. Madam, already I have our participant, Mizanur Rahman. Please raise your question, please. Yeah, assalamu alaikum. Please. Salam ji. Salam ji. Hope you are fine. My question is how your organization can help us to obtain the EA certification and the courses or to prepare for the examination. Thank you. Thank you. Thank you, Mijan bhai. যেহেতু প্রশ্ন আমাকে করছে আমি চাই করে অ্যানসার দেওয়ার। Thank you, Mijan bhai. We already last month from September we already started one of the course only for one time. We never go for the second time because we already organize one course that is US practical preparation tax preparation course, which is very relevant to the practical work. So we'll try to cover the 20 lectures in the for 3 parts. So we especially who are the preparing for the enrollment exam, we'll try to support them for to that. Like, and one, it is not important to getting a tuition from us. We'll try to guide you, like how to apply for PTIN. Some of our members already get it, so you can apply for PTIN, how to prepare yourself. So and how can go for Prometric Center, how you select your exam center. How we'll try to thoroughly we'll try to guide you. So we'll in our course we try to build a team in Bangladesh. That's why we launched this program. So especially we have a plan to enroll to work for enroll as exam specially. So currently we are offering the 20 class out of for these 3 parts, 7 for part 1, 8 for part 3, 8 for part 2, and 5 for
that is part 3. So we try to work for the special enroll agent. So if you connect with us, we'll try to support you. That's it. I think Mizan Bhai Thank satisfy you. your answer. Thank you Thank very you, much. Mizan Bhai. Thank you. Thank you. Anyone we ভাই একবার পিটিন পাইতে কত মানে যদি পাই তাহলে এটার মেয়াদ কতদিন থাকে? আচ্ছা, পিটিন যেটা আপনি বাংলা পিটিনটা আসলে আপনি যদি আইআরএস ওয়েবসাইটে যান, পিটিনটা আসলে অ্যাপ্লিকেশন করতে 15 মিনিট লাগে। কিছু মেম্বার আমাদের আছে যারা আছেন, আমাদের কোর্সে যারা আছেন অলরেডি নিয়েছেন। সো আপনি অ্যাপ্লিকেশন করবেন 15 মিনিটের মধ্যে, আপনি পেমেন্ট করবেন $19.75 পাবেন, সেটা 1 বছরের জন্য, হ্যাঁ, 1 ইয়ার। সো আফটার এভরি ইয়ার ইউ হ্যাভ টু রিনিউ ইউর পিটিন সার্টিফিকেশন। দ্যাট ইজ whenever you are appearing for exam, they will see the PTIN is updated or not. So you have to always have the update PTIN number, which is annually renewable. আর 3টা পার্টি পাস করার পরে আমি যখন ওদের এনরোল এজেন্ট হতে যাব, আমি যখন অ্যাপ্লিকেশনটা করবো, আপনি জি একটা সাইডে যে 60 মিনিট ধরে, সরি 60 দিন ধরে ওরা মানে আপনাকে 60 দিনের মধ্যে ওরা আপনাকে ভেরিফাই করবে। তো জি এর মধ্যে একটা কথা বলছিলেন যে এর মধ্যে আমার যে পার্সোনাল ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিটটা করছি ওটা জি ওরা ভেরিফাই করবে। তো আমি তো বাংলাদেশে জি বসে আছি, ওরা আমার কোন ফাইল, আচ্ছা, ওদের দেশের ফাইল নাকি আমার দেশের ফাইল? জি, ওদের দেশের ফাইল থ্যাংক ইউ, রিটার্ন সাবমিট করে থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ মাহবুব ভাই। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। স্পেশালি যারা যেটা চাচ্ছে মূলত, যেমন আইআরএস এর সাথে আপনার কোনো কোম্পানি অথবা পার্সোনাল কোনো ট্যাক্স ডিলিং থাকতে পারে, পেনাল্টি থাকতে পারে, ডিউজ থাকতে পারে। সো আই উইল সে আমি আমাদের স্পিকার অবশ্যই অ্যাড করবে এটার মধ্যে। আমি যেটা আমার পয়েন্ট অফ ভিউ এবং আমার ফ্রম মাই স্টাডি, আই উইল ট্রাই টু কাভার ইউর টপিকস। সেটা হলো, ওনারা দেখবে আইআরএস এর সাথে আপনার কোনো পার্সোনাল ট্যাক্স মানে কোনো ডিউ পেনাল্টি গুলো আছে কিনা, নাম্বার 1, এটা দেখবে। সো আপনার একটা হলো পার্সোনাল ট্যাক্স ম্যাটার, আইআরএস এ অনেক পেনাল্টি থাকতে পারে, ডিউ থাকতে পারে, সেগুলো চেক করে মূলত। আর আপনার কোনো সেকেন্ড হলো আপনার কোনো কোনো একটা ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে কিনা সেটা চেক করে। সো আমি বলবো যে এখানে আমাদের যে অন্য আমাদের স্পিকার আছেন শাইলা আনোয়ার ম্যাডামকে বলবো, আমি একটু আপনি কোনো অ্যাড করতে চান এই কোশ্চেনটাতে, ম্যাডাম? ওনার কোয়েশ্চেন হচ্ছে ওখানে বসে কিভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করবে? রাইট, রাইট, রাইট। না, ইট ইজ ভেরি পসিবল ফর দ্যাম, কারণ হচ্ছে ইভেন লাইক কেউ বাঙালি যদি CIA or FBI, which requires lots of background checkup, and they're gonna go all the way to Bangladesh to do that background checkup. So background checkup is not a problem. It's just like there are some basic requirements that they're gonna go through, and it is possible for them to do. So they will be able to do it. তারা আমার বাংলাদেশের আমার পার্সোনাল রিটার্ন চেক করবে নাকি আইআরএস এর সাথে? তো আমার রিটার্ন নাই তখনও পর্যন্ত, ওরা ওইটা চেক করবে না, ওরা চেক করবে আমার বাংলাদেশে যদি রিটার্ন থেকে থাকে ওইটা ভেরিফাই করবে, তাই কি? I'm not sure 100%, কিন্তু most probably that's a very good question, but I'm pretty sure any type of tax invasion, they're gonna look at it. I would keep আমি that in আমি mind. আমি একটু অ্যাড করতে চাই আপনার সাথে, ম্যাডাম, ইফ ইউ অ্যালাউ মি। সো Sure. যেহেতু আপনি যদি আইআরএস বলছে, আইআরএস এর মানে এটা সার্কুলার 230 তে বলা আছে, যেটা আমাদের পার্ট 3 তে কভার করে, সেটা হলো আপনি যদি আইআরএস এর সাথে ধরেন আপনি, এটা এরকম একটা এক্সাম্পল দেওয়া যায় যে ধরেন আপনি আইআরএস এর সাথে ট্যাক্স পেমেন্ট করে যাচ্ছেন, ট্যাক্স এজ এ ট্যাক্স পেয়ার হিসাবে, বাট আপনি 5 বছরের ট্যাক্স বকে আছে, আপনি নাও ইউ আর অ্যাপ্লাই ফর বিকামিং ইএ। সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি পেনাল্টি অর এনি ডিউজ with the IRS, so how gonna be coming? So that's the point. So if you have any dues, penalty, কোন আইআরএস আপনি ধরেন ট্যাক্স জমা দিয়েছেন 5 বছর, কিন্তু এখন চাচ্ছেন আপনি এনরোল এজেন্ট হয়ে গেছেন, আপনি এনরোল এজেন্ট হওয়ার জন্য অ্যাপ্লাই করছেন, কিন্তু 5 বছর আপনি ট্যাক্স পেনাল্টি আছে অথবা বকে আছে, সেগুলো ওরা চেক করবে। সো আইআরএস উইল চেক দেয়ার ক্লিয়ারেন্স। আইআরএস চেষ্টা করবে যে তাদের সাথে কোনো আপনার কোনো বকে আছে না, এটা শুধু দেখবে আর কি। কিন্তু আমি পাস করার আগে তো আমার কোনো ক্লায়েন্ট ছিল না, শুধু কারো রিটার্ন আমি সেক্ষেত্রে আসলে এটা স্পেশালি মানে আপনি যারা দেখেন, এটা কিন্তু মূলত যেমন আমরা ফর্ম 23 যে অ্যাপ্লাই করবো, যে আপনি পাস করার পর অ্যাপ্লাই করবেন, যে ফর্মটি, এটাকে ফর্ম 23 বলে, সেই ফর্মও লেখা আছে এখানে। চাইলে যারা ধরেন সিপিএ, যারা যারা সিপিএ তারাও অ্যাপ্লাই করতে পারে, এবং যারা মানে স্টেটের নয় তারাও অ্যাপ্লাই করতে পারে। সো আপনি যেহেতু আপনি বাংলাদেশ থেকে করেছেন, আপনার এটা হওয়ার মানে সুযোগ নাই, যেহেতু আপনার ট্যাক্স রেকর্ড নাই। মূলত ওরা যেটা দেখে, আইআরএস এর সাথে আপনার কোনো ট্যাক্স রেকর্ডের সাথে ওরা চেক করে যে আপনার সাথে কোনো ট্যাক্স পেনাল্টি অথবা ট্যাক্স ডিউজ থাকলে তারা জিনিসটাকে কমপ্লাই করে আপনাকে এনরোল মানে মেম্বারটা বানাবে উইথ রিকুইজিট ফি, যেমন আপনি $140 পেমেন্ট করবেন। সো আইআরএস এর সাথে না থাকলে আপনার কোনো সমস্যা হবে না। থ্যাংক ইউ মাহবুব ভাই। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। থ্যাংক ইউ। আমাদের আরেকজন হ্যান্ড রেজ করেছেন, এমডি মাহবুর রহমান। ক্যান ইউ?
আমাদের মাহবুবুর রহমান একজন কোশ্চেন করছেন, উনিকে বলবেন, তারপরে আমাদের আরো আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ জি মাহবুব, প্লিজ ক্যারি অন। আচ্ছা ভাইয়া, আমার ওই যে আমরা তো ইন্ডিয়াতে গিয়ে পরীক্ষাটা দিতে হবে। যদি ইন্ডিয়া ছাড়া কি আমি ইউকে তে বা কানাডাতে বা অন্য কোনো দেশে এটার ভিসা পাওয়া যাবে কি? আমার সেশনটা কি মিস হয়ে গেল? আমি হ্যালো, আচ্ছা, হ্যাঁ মাহবুব, আমরা যে কোশ্চেনটা বলতে থাকি এরকম, মানে আপনি যে কোশ্চেন করছেন, যেহেতু ইন্ডিয়া ছাড়াও যেহেতু সুযোগ আছে, আপনি যে কোনো দেশে ভিজিট ভিসা দিয়ে আপনার পরীক্ষা, লাইক ইউকে ওর কানাডা, যে কোনো দেশে আপনি, আমার ইভেন ইউএসএ, যেমন আমি তো আমার মেনশন করেছি যে 2021 সালের আগে ইন্ডিয়ারা কিন্তু পরীক্ষা দিত, আমেরিকা থেকে পরীক্ষা দেওয়া লাগতো। সো ইন্ডিয়া 2021 সালের আগে ইন্ডিয়াতে কোনো এক্সাম সেন্টার ছিল না। সো টিল দে হ্যাভ 3 সেন্টার। সো আপনি ইন্ডিয়া ছাড়াও অন্য দেশ কনসিডার করতে পারেন। আপনি এক্সাম সেন্টার সব কিছু বিচারিসা পাইলেন, তারপরে এক্সাম সেন্টারের জন্য ঠিক করলেন, তারপরে আমার কাছে মনে হয় আপনি অ্যাপিয়ার করতে পারবেন। সো এটা ক্যান বি। এখন ভিজিট ভিসা দিবে কিনা? ভিজিট ভিসা তো আপনি এই জন্য দিবেন না, ভিজিট ভিসা হলো আপনি ভিজিট করার জন্য দিবে। মূলত ভিজিট ভিসা আপনি অ্যাপ্লাই করবেন যে কোনো কান্ট্রিতে হোক না কেন, আইদার ইউকে অথবা ইউএসএ হোক অথবা কানাডা হোক। সো আপনি ভিজিট ভিসা অ্যাপ্লাই করবেন হলো কেন, টু ভিজিট দ্য কান্ট্রি, টু এক্সপ্লোর দিস কান্ট্রি। সো এই সময় যদি আপনি এক্সাম সেন্টারে আপনি ফার্দার কোনো সাপোর্ট হলে আমাদের কাছে যোগাযোগ করেন। সো আপনি চাইলে ওই সেন্টারে, এক্সাম সেন্টারে যদি সিট পান ওই সময়টাতে, আপনি পরীক্ষা দিতে পারবেন, হয় না? আচ্ছা আচ্ছা, না কারণ ভিজিট ভিসাটা আমরা নর্মালি এমনিও পাচ্ছি না, কারণ এই কিছুদিন আগে আমি ইউকে তে পাই নাই তো। এখন যদি না পাই তখন আমি আবার যাইতে পারবো না, না আবার ইন্ডিয়া তো এখন ভিসা পাওয়া যায় না, সেই ক্ষেত্রে তো আচ্ছা আমাদের জন্য একটু ক্রিটিক্যাল হয়ে গেছে। না, এই ক্ষেত্রে মানে আমার পরামর্শ হলো, মানে আমি যেহেতু আমি আসবো, আমাদের ম্যানেজার অ্যান্সারটা দিবেন, আমি যেটা বলবো আপনাকে, আমি মানে আমার ইউকের কথা বলি, হ্যাঁ পাচ্ছেন না ঠিক আছে, বাট আমি বলবো যে আপনি প্রিপারেশন নেন। ইন্ডিয়া আমাদের একজন কোশ্চেনও করছে রিলিভেন্ট, এই জন্য উত্তর দিচ্ছি আমি। ইন্ডিয়া এখন ভিসা পাচ্ছেন না আমার কাছে, মানে আপনি যদি প্রিপারেশন নেন, আপনি 2 মাস 3 মাস 6 মাস মধ্যে প্রিপারেশন গেট রেডি, দেন ইন্ডিয়া অবশ্যই ভিসা খুলবে, দিতে পারেন, 1 নম্বর অপশন। সেকেন্ড হলো, ইউকেতে একবার হয় নাই, আপনি যদি হয়তো কোনো কারণটা দেখেন কেন হয় নাই, দেন আপনি ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই। আমি মানিশ খান থেকে বলবো, মানিতে আপনি একটু হয়তো একটু অ্যাড করতে পারেন যে উনি হচ্ছে কানাডা ভিসা হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে ওনাকে আপনার end থেকে কোনো পরামর্শ দেওয়া যায় কিনা যে কিভাবে উনি এক্সাম অ্যাপিয়ার করবে। মানিশ কান্তি আছেন? মানিশ কান্তি আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? আচ্ছা, উনি সামহাও, মানিতা শুনতে পাচ্ছেন আপনি ওদেরকে? মানিশ কান্তি, আচ্ছা যাক, উনি হয়তো সামহাও উনি ডিসকানেক্ট হয়ে গেছেন। ওকে ভাইয়া ওকে আমি একটু জি। সার্চ করছিলাম আর কি, এটা ছাড়াও আপনি দুবাইতেও পরীক্ষা দিতে পারবেন, কিন্তু পাকিস্তানেও দিতে পারবেন। আপনি যদি ওয়েবসাইটে না সার্চ করেন না তাহলে না না, আমি একটু আপনার কারেকশন করি আপনাকে একটু। আপনি যদি প্রমিটিক সেন্টারে যান, মানে এসই এক্সাম দেন, এসই এক্সামের জন্য ইন্টারন্যাশনাল লোকেশন সবগুলো না, হ্যাঁ প্রমিটিক সেন্টার অনেক দেশে আছে, আপনার সেন্টার আছে। বাট আপনি যদি ইফ ইউ গো থ্রু দা সার্চ করলে অনেক কিছু পাবেন, আমি জানি সেটা, কারণ আমি তো অনেক দিন ধরে কাজ করতেছি। সো আপনি ইন্টারন্যাশনাল লোকেশন যখন আপনি যাবেন, পিটিন থাকলে আপনি সার্চ দিবেন, যদি পিটিন থাকে আপনার, আপনি অ্যাপ্লিকেশন যখন আপনি প্রমিটিক সেন্টারে যাবেন, এসই নাম সার্চ দিবেন, সেখানে এক্সাম লোকেশনে গিয়ে যখন আপনি সিলেক্ট করবেন, তখন এই এক্সামগুলো আসবে। এটা এক্স্যাক্টলি আমি নিয়েছি হলো প্রমিটিক সেন্টার থেকে। সো আপনি যেটা করবেন, ও আচ্ছা আপনি আবার ট্রাই করেন, তার নাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, আমাদের তো বিভিন্ন ওয়ে আছে, সেটা হলো আপনাকে আমি ট্রাই সাপোর্ট করবো, মানে উইদাউট মানে হেজিটেশন আপনি যোগাযোগ করতে পারেন। সো আপনি পিটিন দিয়ে আপনি যখন সার্চ দিবেন লোকেশন, সে দেখবেন এই লোকেশনগুলো পাবেন। কারণ আমরা জানি প্রমিটিক সেন্টার তো শুধু আছে না, আসলে সিপিএ সীমা অনেক পরীক্ষা নিয়ে থাকে, এসএসসি। সো আপনি স্পেশালি অ্যান্ড্রয়েডের জন্য এই সেন্টারগুলো কোনো ডিফাইন করেছে। ক্লিয়ার ভাই? I have a question. থ্যাংক ইউ জি, প্লিজ প্লিজ। আচ্ছা I'm Mizanur Rahman from জি মিজান Bangladesh. ভাই প্লিজ, জি মিজান ভাই প্লিজ। I'm talking about EA exam preparation directly. I'm ইয়েস, interested for EA exam. So, ওকে if I enroll you in your institute, then how can I get mock test from your institute? Is there any possible options আচ্ছা in your না, website or in your system ওকে access? ওকে And থ্যাংক ইউ। do you provide doubt solving class? আচ্ছা ওকে, থ্যাংক ইউ মিজান ভাই। ইটস we are conducting this session for the specially for awareness for about EA, so we are not going discussion about the course। আমি বলবো যেটা আপনাকে পরামর্শ হলো, আপনি যদি কিছু জানতে চান, ইউ কানেক্ট উইথ আস, আমি আমাদের এখানে আপনার নাম্বারটা দিয়ে দিন, আমাদের অ্যাডমিন থেকে যোগাযোগ করবে, আপনি ডিরেক্টলি ইউ ক্যান টক উইথ আস, আই উইল ট্রাই টু সাপোর্ট ইউ এ টু জেড, মানে এক্সাম সেন্টারের জন্য। সো মক টেস্টের ফেসিলিটি আছে, কিভাবে নিব সবগুলো আমরা সাপোর্ট দিতে পারবো। বাট আমি বলবো আপনার নাম্বারটা এখানে দিয়ে রাখেন, আমাদের মেম্বাররা আপনার সাথে যোগাযোগ করবে, অথবা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, অথবা আমাদের দেখেন আমাদের লাস্ট আমাদের আমি একটা মেসেঞ্জার কোশ্চেন, আমি বিভিন্ন একটা হবে। কথা বলি, ওই যে এক্সাম সেন্টার জি বিষয়ে আপনি যে ইনফরমেশনটা জি দিয়েছেন, আমি নিজে জি বাংলাদেশে বনানীতে প্রমেটে এক্সাম সেন্টারে গিয়েছি, গিয়ে আমি নিজে
লিখিত অ্যাপ্লিকেশন করছি যে ইএ এক্সাম সেন্টার বাংলাদেশে নেওয়ার জন্য। ওরা এই অ্যাপ্লিকেশনটা ইউএসএ তে থ্রু করছে, ইউএসএ থেকে সরাসরি রিজেক্ট করে বলা হয়েছে এর এক্সাম সেন্টার বাংলাদেশের হওয়ার মতো কোনো পসিবিলিটি নাই, এই মুহূর্তে নাই। ইভেন আমার মনে হয় না আগামী কোনো সময়ও সম্ভব, বিকজ এটা একদম টপ লেভেলের পলিসি মেকিং বিষয়। সুতরাং বাংলাদেশে ইয়ে থেকে ইয়ে এক্সাম নট নাও পসিবল। মানে আমি নিজে অ্যাটেম্প নিয়ে ফেল হয়েছি। না থ্যাংক ইউ, না থ্যাংক ইউ, আমি অনেকদিন পার্সু করছি ওই ইয়ে এক্সাম সেন্টার থেকে সরাসরি। আমি আইআরএস এ মেইলও করছি, আইআরএস এ পর্যন্ত আমি মেইল করছি। আমি বলছি আই হ্যাভ 4 ফ্রেন্ডস হু আর ইন্টারেস্টেড ফর ইএ এক্সাম, এন্ড আমরা টাইম শিডিউল পর্যন্ত দিয়েছিলাম যে নভেম্বর ডিসেম্বর আমরা এক্সাম দিতে চাই। তারা সরাসরি বলছে যে নট পসিবল, এবং তাদের কোনো এক্সাম সেন্টার বাংলাদেশে দেওয়ার কোনো ইচ্ছা মানে নাই, এরকম একটা আমাকে এরকম ভাবে রিপ্লাই করছে। মানে দ্যাটস ওয়াই মানে উই হ্যাভ টু গো ইন্ডিয়া। সো এটা এখন হোক আর 2 মাস পরে হোক। থ্যাংক ইউ। না ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ মিজান ভাই। তবে ম্যাডাম ভাই আমরা যেটা বলতে টু উই অ্যাজ এ অ্যাসপায়ারিং প্রফেশনাল আমরা বলতে পারি যে আমরা হোপ রাখি ইনশাআল্লাহ। মানে আমি যেটা বল পজিটিভলি যে বল, ম্যাডাম অ্যাড করবেন নিশ্চয়ই, আমাদের মানিশকান্তি থাকলেও উনিও অ্যাড করবেন যে আমরা যদি ধরেন এখন নাই ঠিক আছে, অথবা 2-5 বছরের মধ্যে আমরা যদি কিছু 100 মেম্বারও হতে পারি, ওয়াই নট আমরা দাবি করতে পারি। তখন যেহেতু এখনো সিনিয়র, এটা ডেফিনেটলি উই হ্যাভ টু এগ্রি যে আমাদের আসলে যদি এই এক্সাম নাই আজকে অনেক, যেমন আমি যদি আপনাকে বলি যে 1884 সালে প্রথম পরীক্ষা হয়েছে এক্সাম সেন্টার এক্সামে, মানে এই এক্সামটা প্রথম হয়েছে 1884 সালে স্টার্ট হয়েছে, তো 2025 সাল নাও উই আর টকিং অ্যাবাউট ইয়ে। সো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি ভাই, বি পজিটিভ, আমরা হয়তো বা যে কিছু আগামী নেক্সট কাপল অফ ইয়ার্স এর মধ্যে আমরা কিছু অ্যান্ড্রয়েড বাংলাদেশে হতে পারি, সো দেন হয়তো বা সিনারি চেঞ্জ হবে। আই হোপ, আমি অলরেডি মেনশন করছি 2021 সালের আগে ইন্ডিয়ার এক্সাম দিত কে আমেরিকাতে গিয়ে। সো 2021 সাল থেকে 2024 4 বছরের মধ্যে ওদের এক্সাম সেন্টার 3টা এবং ওদের প্রায় 3000 মেম্বার হয়ে গেছে। সো আই হোপ উই ক্যান এক্সপেক্ট ডেফিনিট হবে। ম্যাডাম আপনি যদি অ্যাড করেন, উনি ম্যাডাম আপনি এনরোল করি, আপনি শুধুমাত্র থ্রুলি আমাকে এর এক্সাম প্রিপারেশনের জন্য গাইডলাইন আপনি প্রোভাইড করবেন। শুধু আপনি ক্লাস নেবেন এই এক্সামের জন্য, বাট আমার মক টেস্ট দেওয়ার কোনো মানে স্কোপ এখন পর্যন্ত মনে হয় তৈরি হয় নাই মানে আপনার কোর্সে। না না না, আমি তো আপনাকে বলছি যে আপনি নাম্বারটা শো করেন, আমাদের টিমে যোগাযোগ করবে, যেহেতু কোর্সের বিষয়ে না আমরা কথা বলতেছি। সো আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট, উইল সাপোর্ট ইউ, দ্যাটস ইট, ডোন্ট ওয়ারি। ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা ওকে, মিজান ভাই আপনার রেকর্ড আমাদের কাছে আছে, সো আমরা আপনার সাথে মানে ওয়েবিনারে পরে যোগাযোগ করবো, ডোন্ট ওয়ারি। থ্যাংক ইউ মিজান ভাই, থ্যাংক ইউ ফর ইউর কনসার্ন। আচ্ছা ম্যাডাম আপনি কি অ্যাড করবেন কিনা, মানিশ কান্তি যে আছেন ওনাকে বলবো, মানিশ কান্তি হয়তো তাদের একটু যদি কানেক্টেড থাকেন। ম্যাডাম আপনি একটু যদি অ্যাড করেন, ওনার একটা মানে কোশ্চেন ছিল যে এক বাংলাদেশের অপরচুনিটি নিয়ে। ম্যাডাম বাংলাদেশের অপরচুনিটি যেটা আমি বললাম এক্সাম আমার সেন্টার নিয়ে, প্রেজেন্টের জি জি এক্সাম এক্সাম সেন্টার সেন্টার নিয়ে। নিয়ে উনি একটু উনি হতাশা, মানে আমরা যদি একটু মানে আমাদেরকে একটু আশার বাণী শোনান যে আমরা হাউ উই ক্যান প্রসিড ফর দিস প্রফেশন, because now the time is difficult to appear in the exam, especially we have no exam center right now, so how gonna we proceed for this in future, because আপনি ওখানে আপনি আছেন, যা সে বললেন আপনার এখান থেকে। Thank you for giving me the opportunity to talk. But আপনি যা বললেন, I'm totally concur with you, because in Bangladesh, the more we will have the candidates, they will the IRS will see that there is some opportunity here. So I'm pretty sure at that point, if you have more EA, we will have and we can perform really well at that point. They will like give us the permission to open the testing center in Dhaka, inshallah. থ্যাংক ইউ ম্যাডামের সাথে আমিও একমত, ডেফিনেটলি আই ডু এগ্রি উইথ ইউ। ইনশাআল্লাহ উইল মানে একদিন দেখবো আমরা হয়তো ম্যাডামকে কয়েক বছর পর নিয়ে আসবো, আমরা সবাই এই হয়েছে, আপনি আমাদেরকে মোটিভেশন দেন। সো আশা করি থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর ইনসাইটফুল। আচ্ছা আমাদের মানিশ কান্তি যদি থাকে একটু অ্যাড করেন, অথবা দাদা মনে হয় কোনো কারণে আমাদের ডিসকাউন্ট হয়ে গেছেন, যদি অ্যাড করতে চান, অথবা কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে। মাহবুব ভাই আপনি কিছু বলতে চাচ্ছেন আরো যে কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে? একজন অবশ্য কোশ্চেন করেছেন, আমি যদি একটু পড়তে চাচ্ছি। কোশ্চেন ছিল। জি জি রফিক আলম স্যার বলেন প্লিজ। আমার actually my question is a difficult question actually. Normally EA has enough opportunity and they have got the opportunity to work throughout the USA. That means 50 states they can work. But CPA and the attorney, I think they cannot work everywhere of the USA, because they are being controlled by the state. So a New York CPA can work anywhere, but the Delaware CPA cannot work in New York. Is it correct? No, it's not correct.
we can work anywhere in US. It's just like we need to have the license renewed from the state. I cannot renew we have to renew the license every year. And it has to go to the state that I have applied for the exam and passed the exam. And so now, yes, I can practice throughout US. That shouldn't be a problem. The thing is, if I want to renew my license, it needs to go through the state. thank you. Actually, our this webinar is based on the Enroll Agent Gateway to a US Tax Career and a Global Freelance Access. This is a very important topic actually. So I like to convey my thanks to Virtual Accountants PPU Limited, and a special thanks to Mr. Our very popular man, Mohammed Jamal Khan, and for his effort. Actually, we are now in a position to learn how to sit for EA exam. তো আমরা যে আলোচনা এই পর্যন্ত করলাম শুনলাম আমার খুব ভালো লাগছে because we have got two veteran accountant like our Shaila madam and Manish Kanti sir, and two very experienced professional, and we are very much fortunate to have them as our guest and as our chief guest, and our Mr. Aisha Madam Siddiqui. He is the presenter. One thing, EA enrollment. Once I have got the EA enrollment, then I have to have renew my EA enrollment every year. Is it not? Yes, it is correct. Yes, correct. And if I have got only P10, then I have not have succeed ever in any exam. So what number of exam I can attempt after having the P10? I believe I can answer that. I believe, and Jamal bhai, correct. I think it has to be within 2 years, right? Yeah. Because for CPA it's year and a half. Yeah. Madam, আমি একটু আপনার পারমিশন এড করতে চাচ্ছি। So Rafiq Alam already, he's a fellow customer management accountant. So sir, আমি যেটা বলবো আপনার কোশ্চেনে, so definitely first requirement you have to valid P10 number, which is annually renewable, number one. So when you pass one exam, the next exam you should be passed within 2 years. That is true, madam already mentioned that 2 years. Within 2 years, that is 2 years, there is a couple of exam window, so you can appear so many times. So within 2 years, you have to pass the second exam. This is the process. And next, I have to mention another concern about you already. And after becoming EA, 3 years shall be valid for one term. So after each 3 years, you have to renew your EA certification. That is, which is mentioned already, the circular 230 of IRS. So you'll get it. You'll see this reference. No need to renew every year. After no, 3 years. P10, yes, P10 should be every year renewable. Every year you have to P10 you have to renew. But EA become a EA after every 3 years you have to renew your EA certification. $265. Yeah, no, $140. $140 is application. Right. Okay. So 267 is per exam, paper exam. Thank you. আমাদের সাথে মানিশ কান্তি জয়েন করেছেন। দাদা আপনিও মিস করেছেন, দুইটা কনসার্ন ছিল আমাদের। একটা হলো ভিজিট ভিসা নিয়ে কানাডা থেকে আসতে পারবে কিনা, কিভাবে মানে হেল্প করা যায়, আর এক্সাম সেন্টার বাংলাদেশে নাই, এই জন্য ওনারা দুঃখ প্রকাশ করছে যে না, আপনার দুইটা কনসার্ন আপনাকে একটু মতামত দিতে বলবো। একটা হলো এক্সাম সেন্টার বাংলাদেশে নাই, সেটা নিয়ে ওনারাকে দু একজন কনসার্ন দিয়েছেন। নাম্বার 2 হলো ভিজিট ভিসা পাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে কানাডা থেকে পরীক্ষা দিতে পারবে কিনা। দুইটা বিষয় আপনি একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মানিশ, ভিজিট ভিসা তো আপনাকে, তবে এটা ঠিক যে রিসেন্টলি মানে লাস্ট 1-1.5 বছর আগে থেকে একটু ডিফিকাল্ট হয়ে গেছে এখানে। এর আগে যতটা ইজি ছিল এখন একটু টাফ, বাট তার মানে যে হচ্ছে না তা না। জিনিসটা মানে নাম্বারটা আরো কমিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তারপরেও হচ্ছে। আপনি যদি সবকিছু ঠিক থাকে, পেপারস, ডকুমেন্টস, এভরিথিং ওকে থাকলে আপনি ডেফিনেটলি ভিসা পাবেন। আর সেন্টারের কথা বলবো যে ইন্ডিয়াতে আগে ছিল না, এখন হয়েছে 3টা। সো কেন হয়েছে? ডিমান্ড আছে বলেই তো হয়েছে। ওরা কনসার্ন রেজ করেছে, আমাদের এখানে প্রচুর ক্যান্ডিডেট আছে, দে নিড ইট, সো ওরা এটা কনভে করেছে, দ্যাটস ওয়াই এটা হয়েছে। তো
তো ঠিক একইভাবে আমরা বাংলাদেশে যারা আছি তারা যদি এই যে ডিমান্ডটা গ্রো করছে এখন, আপনারা যারা পার্টিসিপেন্ট থাকবেন, এগুলোতে যদি আপনারা আপনাদের কনসার্ন যে রেজ করেন যে আমরা এত নাম্বার অফ পিপল এখান থেকে পরীক্ষা দিতে আমাদের দেশের বাইরে যেতে হয়, তো এটা আমরা এখানে চাই। তো এটা যদি কনসার্ন অথরিটির মাধ্যমে যদি রেইজ করেন, ডেফিনেটলি এটা নাম্বার অফ পিপল, বাংলাদেশ যদিও ছোট কিন্তু নাম্বার অফ পিপল তো অনেক বেশি। তো সেটা ডেফিনেটলি তারা এটা কিছু না কিছু করবে, হয়তো 1 বছর 2 বছর পরে এটা চলে আসবে, এটা রিয়েলিটি তারা মেনে নিবে। আর কানাডাতে এসে ইনফ্যাক্ট কানাডাতেও প্রোমেট্রিক সেন্টার অনেক আছে। আমি এই লাস্ট সেশনটায় অ্যাটেন্ড করেছিলাম, জামান ভাই আমাকে ক্লিয়ার করেছিলেন যে এখানেও কিন্তু প্রোমেট্রিক সেন্টার অনেক আছে, কিন্তু সবগুলোতে আবার সব এক্সাম নেয় না। তো যেটা টরন্টোতে আছে সেইটাতে নেয়, ঠিক আছে? তার মানে কানাডাতে যারা অন্যান্য প্রভিন্সে আছে, অন্টারিওর বাইরে আছে, তাদেরও কিন্তু ট্রাভেল করতে হবে, ট্রাভেল করে গিয়ে এক্সামটা দিতে হবে। সো এখন জিনিসটা হচ্ছে যে আমার যেহেতু আমি এটা যদি চাই, ডিমান্ডেবল একটা ডিগ্রি, তো সেটা আমি যদি সত্যিই চাই, এটুকু ইনকনভিনিয়েন্স তো আমাকে ফেস করতে হবে, যেহেতু ফর দ্য টাইমিং এটা নাই। সো এটা ডেফিনেটলি ওয়ার্কআউট করা সম্ভব আমার কাছে মনে হয়। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ মানিকা। মানে আপনার সাথে আমি একটা থ্যাংক জিনিস ইউ অ্যাড ভাই। করতে চাই আপনার পারমিশন নিয়ে, সেটা হলো আই এম লুকিং Sure. ফর এক্সাম সেন্টার ফর স্পেশালি ইউকে। ইউ নো দ্য ইউকে তো আপনার ওয়েলস, ইংল্যান্ড অনেকগুলো পার্ট আছে, নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড। বাট আমি যখন দেখলাম যে ইউকে তে শুধু একটাই সেন্টার লন্ডনে, তো লন্ডনের বাইরে আসলে দে নট পসিবল টু অ্যাপিয়ার দ্য এক্সাম। সো দেয়ার ইজ এ অ্যাম্পেল অফ অপরচুনিটি। আপনি চাইলে অনেকগুলো সেন্টার আছে ইয়ের, আপনার শুধুমাত্র ইয়েটা হলো লন্ডনে, বাট প্রোমেটিক সেন্টারের অনেকগুলো এক্সাম সেন্টার আছে ইউকের মধ্যে, বাইরে অনেক জায়গায়। বাট অনলি লন্ডন সেন্টার নিচ্ছে হলো ইয়ে পরীক্ষাটা। দ্যাটস ইট, থ্যাংক ইউ। Right. আচ্ছা, আমাদের সাথে হ্যান্ড রেজ করেছেন এজ এম সাদেক এফসিসি। ভাই আপনি যদি একটু বলেন, সাদেক ভাই আপনি যদি একটু, জি এজ এম সাদেক এফসিসি, জি ভাই, সালাম। জি ওয়ালাইকুম সালাম। জি সরি আমি পুরো সেশনটাতে ছিলাম না, সো না, বাট নো ওয়ারিস। আমি একটা জিনিস জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম যে ইএ এবং এই যে পিটি যে রিনিউয়ালের বিষয়টা বারবার বলতেছেন, তো যেমন ইয়ের কথা বললেন যে এভরি 3 ইয়ার্স মানে এটাকে রিনিউ করতে হবে। তো ইন দ্যাট কেস এই রিনিউর সময় কি শুধু অনলি পেমেন্ট করলেই হবে, নাকি দে হ্যাভ টু গিভ এন এক্সাম এগেইন অ্যান্ড ক্লিয়ার অ্যান্ড টেক দ্য রিনিউ? শুধু পেমেন্ট আচ্ছা করলেই হবে নাকি আবার এক্সামও দিতে হবে রিনিউর আচ্ছা, সময়? থ্যাংক ইউ সাদেক ভাই। এটা শুধু একটা ফর্ম আছে, ফর্ম দিয়ে আমরা যেটা বললাম যে আপনার যদি মাত্র ফর্ম 23 অলরেডি মেনশন করছি আমরা, আপনার ফর্মের মাধ্যমে $140 দিয়ে পেমেন্ট করলে রিনিউ হয়ে যাবে। এটা কোনো এক্সাম দিতে হবে না, এক্সাম আপনি একবারই পাস করবেন। বা হ্যাঁ, তবে আমরা দুইটা কথা আপনাদেরকে বলেছি যে যেটা করতে হবে, ইয়েটা হওয়ার পরে 3টা জিনিস আপনাকে মেনটেন করতে হবে। প্রথমত আপনার কন্টিনিউশন এডুকেশন আপনাকে মেনটেন করতে হবে, যেটা আমরা মেনশন করেছি যে কন্টিনিউশন এডুকেশন নিতে হবে ওভার দ্য 3 ইয়ার্স এর মধ্যে 72 ঘন্টা, অথবা 1 বছরের মধ্যে 16 আওয়ার্স। সো ওভার দ্য 3 ইয়ার্স 72 আওয়ার্স or 16 hours. You have to maintain it. Number one. Number two is you have to update your PTIN annually. Then you can apply for your renewable. So renew করতে ক্ষেত্রে প্রতি 3 বছর রিনিউ করবেন, বাট তার আগে আপনাকে দেখবে যে আপনি সেই কন্টিনিউশন এডুকেশনটা যে আপনি ছিল 72 আওয়ার্স 3 ইয়ার্স অথবা প্রতি বছরে 16 ঘন্টা, এটা কমপ্লিট করা আছে কিনা, নাম্বার ওয়ান কন্টিনিউশন এডুকেশন। নাম্বার টু হলো আপনার পিটিন আপডেট আছে কিনা, দেন ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ফর ইউর ইয়ার আফটার 3 ইয়ার্স। সাদিক ভাই আই থিঙ্ক আপনি ক্লিয়ার, যদি ম্যাডাম কোনো অ্যাড করতে চান এর মধ্যে, ক্লিয়ার। অথবা মানিশ। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যেটা এই যে বললেন যে সিপিডিটা যে মানে করা এই যে বছরে 16 ঘন্টা অথবা 3 বছরে 72 আওয়ার্স, তাহলে নিশ্চয়ই এটা হয়তো বা ওদের কোনো সার্ভারে বা কোথাও তো সাবমিট করতে হবে, বা হাউ দে, মানে তারা কিভাবে বুঝবে যে আচ্ছা আমরা এটা আচ্ছা করলাম, তাই না? আচ্ছা, জি থ্যাংক ইউ। আমি একটু বলি, তারপরে ম্যাডাম অ্যাড করবে, ম্যাডাম আরো ভালো জানবেন, মানিশদা বলবেন। ওনাদের একটা ইএ প্রোভাইডার আছে, এডুকেশন কন্টিনিউশন এডুকেশন প্রোভাইডার আছে, তাদের কাছ থেকে আপনি নিতে হবে, হুইচ ইজ অ্যাপ্রুভড বাই দ্য আইআরএস। ম্যাডাম আপনি যদি অ্যাড করতে চান। আমি ইয়ে সম্পর্কে যত বলতে পারবো তার চেয়ে সিপিএ নিয়ে বেশি বলতে পারবো, বাট আই থিঙ্ক ইট জি উড বি প্রিটি রেলেভেন্ট ফর সিপিএ। আমাদের রিকোয়ারমেন্টস এভরি ইয়ার ফর 40 hours, and every 3 years there should be an ethic course that we have to take for 3 hours. So in that case we have like what I do, I can buy online courses, and I finish those courses, take the exam, count the hours, and then I submit it in our Texas board because I'm a Texas CPA. So that's how it works. I'm pretty sure for enroll agent is going to be very similar to this one.
রাইট, রাইট। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। যেটা বলছে আমি একটু অ্যাড করতে চাই ম্যাডাম পারমিশনে, সেটা হলো সাদিক ভাই আপনি যে কোশ্চেনটা করছেন সেটা ম্যাডাম ঠিকই বলছে। ওনাদের আপনি যে অনলাইনে যান, যখন যাবেন আপনার ওদের যে প্রোভাইডার আছে তাদের কাছ থেকে নিবেন টিউশনটা অনলাইনে। সো ইউ উইল গো থ্রু দিস প্রসেস। সো আপনি একটা অ্যাকাউন্ট মেনটেন করবেন, করার পরে আপনাকে যেটা করতে হবে, কন্টিনিউশন এডুকেশন ম্যাডাম যেটা বললো, আমাদের ইয়ের জন্য হলো 72 আওয়ার্স 3 বছরের মধ্যে, অথবা 1 বছরের 16 আওয়ার্স। আর ইথিক্স নিতে হবে, আপনি ইথিক্স আছে 2 আওয়ার্স, যেটা সিপির জন্য 3 আওয়ার্স। So if this process, if you complete, you can apply for renew. I think should be pretty easy. I think. মানে যে আপনি কোনো অ্যাড করবেন কিনা, যেহেতু আপনি কানাডাতে আছেন। না, ইটস অলমোস্ট সেম এভরিওয়ার আই বিলিভ। সো সীমা দেখেছি বা সিপিএ, এগুলোর ক্ষেত্রে অলমোস্ট সেম। আই থিঙ্ক ওটাও একই রকম হওয়ার কথা। আমি একটু বলতে চাই এই ব্যাপারে, আপনি যদি সুযোগ দেন। জি জি, অফকোর্স। আমি ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্টস অফ ইউএসএ মেম্বার। যেহেতু আমি ওখানকার মেম্বার, আমার প্রতি সপ্তাহে অথবা প্রতি মাসে একটা দুইটা সিপিটি থাকে। তো সিপিডি থাকলে ওরা আমাদেরকে মেসেজ পাঠায় যে আগামী এত তারিখে সিপিডি অনলাইনে হতে পারে, অফলাইনে হতে পারে, যেভাবে হোক আমরা অ্যাটেন্ড করতে পারি। ইয়ারলি অ্যানুয়াল প্রোগ্রাম যখন হয় তখন 4 দিন 5 দিনের প্রোগ্রাম থাকে একসাথে। ওই 4-5 দিনে প্রায় আমাদের অনেক ঘন্টা হয়ে যায়, প্রায় 40-50 ঘন্টা হয়ে যায়। তো বছরের জন্য যেটুকু দরকার ওইটুকু 3 বছরেরটাও 1 বছরের অ্যানুয়াল প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করলে হয়ে যাচ্ছে। যেন আমরা প্রতি বছরই হয়, এটা 4-5 দিনের প্রোগ্রাম থাকে, এনুয়াল প্রোগ্রাম। তো ওই সময় তো অনেকগুলো সেশন হয়, এক একটা সেশনে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা করে করে, এরকমের 5 দিনের সেশনে প্রায় 30-40 ঘন্টা হয়ে যায়। তো এইভাবে 1 বছর একটা এনুয়াল প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করলে, প্লাস মাসে বা সপ্তাহে 2-1টা করে করলে আমাদের এনুয়াল প্রোগ্রামের, এনুয়াল সিপিটির প্রোগ্রাম কভার হয়ে যাচ্ছে, আমি দেখছি। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আমাদের আরেকজন পার্টিসিপেন্ট হ্যান্ড রেজ করেছেন, মুকসেদে মজুমদার, প্লিজ। জি, হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। জি প্লিজ। আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে আপনার ওই যে যেটা পিটিনটা কি ইয়ের জন্য রিকোয়ারমেন্ট, না ইয়ের জন্য পিটিনের রিকোয়ারমেন্ট? যেহেতু আমরা উই আর টকিং অ্যাবাউট অ্যান্ড্রয়েড এজেন্ট স্পেশালি, সো অ্যান্ড্রয়েড এজেন্ট হওয়ার জন্য এটা আপনাকে করতে হবে, ইউ শুড হ্যাভ দ্য ভ্যালিড পিটিন নাম্বার। সো দিস ইজ দ্য রিকোয়ারমেন্ট ফর অ্যাপিয়ারিং দ্য এক্সাম। সো প্রথমত আপনি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আপনার পিটিন থাকতে হবে, ভ্যালিড পিটিন নাম্বার 1। নাম্বার 2, পিটি আপনি ট্যাক্স, মানে ধরুন আমি ইউ বিকাম এ আপনি যখন এনরোল এজেন্ট হওয়ার পরও আপনাকে ইউ হ্যাভ টু মেনটেন ইউর পিটিন অ্যানুয়ালি। বাট আমি এখানে এডিশন অ্যাড করতে চাই, যেহেতু আমরা বলছি যে পাবলিকেশন 230 একটা আছে যেটা পার্ট 3 তে কভার করে, সেখানে সেই পাবলিকেশন 230 অনুসারে যেটা বলা আছে যে আপনাকে যেটা করতে হবে, আপনার পিটিন কিন্তু আসলে এই সার্কুলারটা কিন্তু আসলে মানে শুধু এর জন্য না, এই সার্কুলারটা হলো সিপিএ, ট্যাক্স অ্যাটর্নি এন্ড সো 230 সার্কুলারে বলাই আছে। সো সবার জন্য যখন ট্যাক্সের কাজ করবেন, এজ এ ট্যাক্স প্রফেশনাল কাজ করতে গেলে, whether you are tax professional, you are working with IRS, so you have to every year you have to renew your PTIN. That's the process. ভাই মজুমদার ভাই প্লিজ। তো আপনার পিটিনের তো ইয়ে না হলে পিটিনের তো আলাদা কোনো বেনিফিট নেই। আচ্ছা, এটা জি ম্যাডাম, আমি একটা বলতে পারি যে অফকোর্স ম্যাম প্লিজ। পিটিআইএন হচ্ছে stands for Preparer Tax Identification Number. So the abbreviation itself says like what is it for. So আপনি যদি আপনি ট্যাক্স প্র্যাকটিস করতে হলে আপনাকে নাম্বার 1 পিটিআইএন দিয়ে অ্যাপ্লাই করতে হবে এক্সামে, and number 2 you have to continue renewing it every year because ওভাবে আইআরএস ট্র্যাক করে যে কে করতে পারবে কে করতে পারবে না। জি, থ্যাংক ইউ ম্যাডামের কোশ্চেনের আনসারের সাথে আমার একটা কোশ্চেন মনে আসলো, কিছু মনে করবেন না, আমি একটু জিজ্ঞেস করব? জি জি প্লিজ। এটা হলো, আমার মনে হচ্ছে পিটিন আমরা যখন পিটিনটা পাবো, তাও মনে হচ্ছে আইআরএস আমাদের একটা অ্যাক্সেস দিবে যে আমি যদি প্রিপারেশনের প্রশ্ন আছে, আমাকে হয়তো এই এক্সামের বিভিন্ন জায়গায় ঢোকার জন্য আমার কিছু অ্যাক্সেস থাকবে, আমি কিছু কোশ্চেন পেতে পারি, আমি হয়তো কোনো মক টেস্টের কোনো ব্যবস্থা হতে পারে। এগুলো কি আছে কিনা আমি জানার জন্য, জাস্ট পিটিনটা পেলে আমার কোনো আলাদা অ্যাক্সেস পাবো কিনা। ম্যাডাম আমি একটু বলি, তারপর আমি ম্যাডাম আগে একটু পারমিশন নিয়ে বলি, তারপরে আসলে পিটিনটা হলো পরীক্ষা দেওয়ার জন্য একটা রিকোয়ারমেন্ট। যে আপনি যে এতক্ষণ আমরা যে ডিসকাশন করতে যাচ্ছি, যে এনরোল এজেন্ট হওয়ার জন্য আপনার থাকতে হবে কি,
একটা পিটিন নাম্বার। পিটিনটা পাওয়ার জন্য কি করতে হবে? আপনার একটা ভ্যালিড পাসপোর্ট থাকতে হবে অথবা এসএসসি নাম্বার থাকতে হবে, সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার, যেটা 18 বছর বয়সের জন্য ম্যাডাম অলরেডি মেনশন করছে, আমি মেনশন করছি। সো পিটিনটা আসলে হলো একটা রিকোয়ারমেন্ট টু অ্যাপিয়ার দ্য এক্সাম। এন্ড নাম্বার সেকেন্ড ইজ as a become a EA you have to maintain your PTIN annually. There's the process. So there is nothing else. So আপনি আর কোনো আসলে পাবেন না। আপনি বলতে পারেন যে পিটিন আছে, পিটিন আছে মানে হলো আপনি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য এলিজিবিলিটি আছে, ইজ মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং। ম্যাডাম আপনি কিছু অ্যাড করেন। জি ম্যাডাম প্লিজ আপনি ইয়ে করেন, তারপর আমি বলি। জি, মানে পিটিআইএনটা হচ্ছে আপনার যেটা বললাম, এটা ইজ অ্যান আইডেন্টিফায়ার। আপনার আইআরএস তো একটা কিছু দিয়ে এত ওরা একটা উইদিন ইউএস, আউটসাইড ইউএস, দে হ্যাভ টু ট্র্যাক সামহাউ, রাইট, হু ইজ ডুইং হোয়াট, whether they're doing it right, all those things. এটা হচ্ছে ওই পিটিআইএন ইজ দ্য নাম্বার দ্যাট দে ট্র্যাক। লাইক এখানে আমাদের যেমন আপনার ন্যাশনাল আইডি নাম্বার, এরকম একটা পিটিআইএন নাম্বার ফর ট্যাক্স প্রিপেয়ার্স, দ্যাটস ইট। So that's why you have to renew. That's how they track it. Like, okay, whether this person is still as a practicing tax preparer. থ্যাংক ইউ ম্যাডামের সাথে আমি একটা জিনিস অ্যাড করবো, মানিস দাও বলবেন। ম্যাডামের সাথে আমি একটা জিনিস রফিক সাহেব আপনার জন্য ক্লিয়ার করার জন্য, বাংলাদেশে যেহেতু আমি ধরেন বাংলাদেশে প্রফেশনাল সাথে অনেক কাজ করতেছি, সো দেয়ার ইজ এ মিসকনসেপশন অ্যাবাউট পিটিন। সো তারা যখন ম্যাডাম পিটিনটা পায় তারা মনে করে আসলে দে বিকাম ইয়ে। I don't think so it's not right thing, because you know if you go through the publication 230 they মানে স্পেশালি মেনশন দ্যাট। সো এটা হলো ম্যাডাম অলরেডি মেনশন করছেন যে আপনি ইয়ে হওয়ার জন্য একটা রিকোয়ারমেন্ট টু আপনি যে প্রিপারেশন করতেছেন, বাট এর মানে এই নয় যে আপনি ট্যাক্সের সব জানেন, ডেফিনেটলি না। আমি একটা এক্সাম্পল দিতে চাই ম্যাডামের কথার সাথে, সেটা হলো রিসেন্টলি ওয়ান অফ দ্য ফ্রিল্যান্সার ফ্রম বাংলাদেশ, হি ইজ ওয়ার্কিং ফ্রম সিন্স মোর দেন 6 years। সো আপনি যখন দেখবেন, আপনি যখন ম্যাডাম ট্যাক্সের কাজগুলো ওরা মার্কেট প্লেসে বলেই দিয়ে নিচে সিপিএ অর ইএ, এখানে কিন্তু পিটিনের কথা বলা মানে বলা হচ্ছে, তাহলে এর মানে আপনি whenever you are CPA or EA definitely you have a valid PTIN, there is no doubt. সো দেয়ার ইন দ্যাট পার্সপেক্টিভ, আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আপনাদেরকে, পিটিনটা হলো একটা রিকোয়ারমেন্ট, বা ম্যাডাম অলরেডি মেনশন করছে, আমিও ম্যানেজার কাছে মতামত চাবো না, যে এটা একটা রিকোয়ারমেন্ট অনলি টু অ্যাপিয়ার দ্য এক্সাম। কারণ অলরেডি প্রিপারেশন করার জন্য যেহেতু আপনার এটা বলে দিচ্ছে প্রিপেয়ার ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার, সো দিস ইজ দ্য রিকোয়ারমেন্ট ফর অ্যাপিয়ারিং দ্য এক্সাম। বাট আমি যেটা বলতে চাই আবারও জোর দিয়ে, যে একটা বাংলাদেশে যারা কাজ করেন প্রফেশনালি, ওদের একটা মিসকনসেপশন আছে যে আমি পিটিন থাকলে আমি রিপ্রেজেন্টেশন, নো, দেয়ার ইজ এ মিসকনসেপশন। সো আপনার পিটিন থাকা হলো পরীক্ষা এক্সাম অ্যাপিয়ার করা। জি না জাহান ভাই, তাহলে পিটিন যদি আপনার ইয়ের জন্য ইয়ের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য রিকোয়ারমেন্ট হয়, তাহলে আফটার হ্যাভিং ইয়ে উই শুড কন্টিনিউ দা পিটিন অলসো। রাইট, দিস ইজ দ্য প্রসেস। না তাহলে আপনি যেটা বলছেন যে এটা রিকোয়ারমেন্ট ফর ইয়ে, বাট ইয়ে দুইটা হওয়ার জিনিস পরও মানে তো এটাকে কন্টিনিউ করতে হচ্ছে। মানে পিটিআর মানে আমি ম্যাডাম আমার হয়তো ব্যাট করবে, আমি ভুল হলে ম্যাডাম অ্যাড করবে। পিটিন মানে রিকোয়ার টু থিংস। নাম্বার ওয়ান, ফর অ্যাপিয়ারিং দ্য এক্সাম ইউ টু হ্যাভ এ ভ্যালিড পিটিন, নাম্বার ওয়ান। আপনি পাস, প্রথমত পরীক্ষা দেওয়ার জন্য লাগে, নাম্বার বলছি। দ্বিতীয়ত আপনার এজ এ বিকাম, আপনি যখন ইয়ে হয়ে গেলেন, আপনি যখনই ইয়ে হওয়ার জন্য 3টা রিকোয়ারমেন্ট বলছি আমাদের মেনটেন করার জন্য, আমাদের একটা হলো পিটিন আপনাকে প্রতি বছর আপডেট করে যেতে হবে। দিস ইজ দ্য প্রসেস। ম্যাডাম আপনি যদি অ্যাড করেন অথবা মানিস দাও কিছু অ্যাড করতে চান। ঠিক আছে, জি জি, থ্যাংক ইউ জি। একই, আমার কথা একই। পিটিআইএন হচ্ছে আপনার ফার্স্ট অফ অল এটা একটা রিকোয়ারমেন্ট টু অ্যাপ্লাই ফর দ্য এক্সাম। দ্যাটস হাউ দ্য আইআরএস নোজ যে আচ্ছা এই একজন ক্যান্ডিডেট interested for taking the EA exam, and they will study and they will take the exam. Once they pass, that means that person a professional, like licensed EA. That after that they track, okay, is this person practicing in a valid way, within the requirements, finishing all the CPE hours or like all the continuing educational hours, এগুলো track করে through that identifier number. আপনার সেই জন্য পিটিআইএনটা মানে পরীক্ষা দেওয়ার আগ থেকে এবং আপনি যতদিন প্র্যাকটিস করবেন ততদিন পর্যন্ত ওই পিটিআইএনটা রিনিউ করতে হবে। আপনি যখনই এটা আর রিনিউ করবেন না, দেন অফিসিয়ালি ইউ ক্যানট প্র্যাকটিস অর ইউ ক্যানট রিপ্রেজেন্ট আইআরএস এনিমোর। থ্যাংক ইউ ইটস প্রিটি ক্লিয়ার। মানে যে আপনি কোনো অ্যাড করতে চান কিনা, যেহেতু আপনি আমাদের অনেক বাংলাদেশে আছে প্রফেশনাল। না, এটা বাংলাদেশে এইটা নাই। আমি যেটা দেখলাম যে এখানে যারা ট্যাক্স প্রিপেয়ার করে, এটা বাংলাদেশে
একটা এক্সাম হয়, আমি নামটা ভুলে গেছি আইটিপি পরীক্ষা হয় এরকম টাইপের। আইটিপি আছে কি, আপনি হচ্ছেন ইনকাম ট্যাক্স প্র্যাকটিশনার, হ্যাঁ, দিস ইজ কাইন্ড অফ সেম থিং, লাইক এটা প্রিপেয়ার ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার, প্রিপেয়ার ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার। সো আপনি যে এলিজিবল, আপনি লাইসেন্সটার জন্য যাচ্ছেন তার আগেই আপনাকে এই আইডিটা ইনশিওর করছে তারা, এই, তাছাড়া কিছু না। আমাদের দেশে তো আমরা সরাসরি চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট, কস্ট অ্যাকাউন্টেন্ট, আমরা সরাসরি আমরা ট্যাক্স প্র্যাকটিস করতে পারি। তো সে একইভাবে অ্যাটর্নি আর সিপিরা আমেরিকাতে প্র্যাকটিস করতে পারে, এই তো? রাইট 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 রাইট। থ্যাংক ইউ। আমাদের আরো দুইজন আছেন, আমি একটু জাস্ট আপনাদের পারমিশন নিয়ে জাস্ট আমরা একটু কন্টিনিউ করবো 5 মিনিট হয়তো বা। ফারজানা মুক্তা শুনতে পাচ্ছেন? উনি মেবি শি ইজ ফ্রম ইউএসএ। ফারজানা মুক্তা, one of our students. Assalamu alaikum. Welcome, Salah, please. Thank you Farjana, for please. joining me. So I have a question that আমরা যখন 3টা সেকশন পার করব বা এক্সামে যদি পাশ করে ফেলি ইনশাআল্লাহ, সো দ্যাটস ওয়াই আমরা তো ফার্স্ট নিউ, সো আমরা তো ক্লায়েন্ট নাও পেতে পারি। সো আমার ম্যাডামের কাছে কোশ্চেন হচ্ছে যে ইজ দেয়ার ইউএসএ থেকে এরকম কোনো প্ল্যাটফর্ম আছে যেখানে হচ্ছে আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি এটা? আর আদার কোশ্চেন আনসার আমি পেয়ে গেছিলাম, অনেকগুলো কোশ্চেন ছিল, বাট নাও আই হ্যাভ দিস কোশ্চেন। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আপনি যদি একটু রেসপন্স করেন তারপর আমি অ্যাড করবো। ম্যাডাম, আপনি প্ল্যাটফর্ম আছে আপনারটা অফ, মানে ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু ইউর ওন প্রসেস, লাইক আপনি কিভাবে ক্লায়েন্ট, আপনি কি বেসিসে আপনার বিজনেস করতে পারেন কিংবা কারোর আন্ডারে কাজ করতে পারেন, কিভাবে করতে চান, ডিপেন্ডস অন ইউ, অ্যান্ড দে উইল আপনার ক্লায়েন্ট বেসটা তৈরি করতে হবে। ইউএসএ তে এখন আছে কিনা জানি না, বাট দেয়ার লটস অফ সিপিএস ইন ইউএস, they have their own business, and they will be interested to outsource some of the work. So you have to look for it. I'm pretty sure there are resources around here. থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আমাদের আরো হ্যান্ড রেজ করেছেন এমডি আমিনুল ইসলাম। জি, আমরা দুইটা কোশ্চেন নিব, তারপরে আমরা আসলে যে আমিনুল ইসলাম প্লিজ। জি, আসসালামু আলাইকুম ভাই। আমি অনেক কোশ্চেন শুনছি, অনেক অ্যান্সার যেটা করবো পেয়ে গেছি আলহামদুলিল্লাহ। যারা বাইরে কোশ্চেন করছেন সুন্দর মতো করে, সেই অ্যান্সারটা পাইছি, এবং ম্যাডামকে ধন্যবাদ, আপনাকে ধন্যবাদ। যে আমার কোশ্চেনটা হয়েছে যে এই যে বাংলাদেশের এবং ইউএস এর ট্যাক্সেশনের যে একটা কনফ্লিক্ট, যেমন আমরা যেটা ফেস করছি, যেমন যে যেটা অ্যাসেসমেন্ট ইয়ারের যে রুলস এন্ড রেগুলেশন, যে জুলাই মাসে শুরু হয়ে যায়, তো এটা আমরা ইনকাম ইয়ারে যখন আমরা ট্যাক্স ফাইল বা ট্যাক্সেশন করি, তো এটা যেমন দেখা যায় যে কিছুদিন আগে যেমন আমরা দেখেছি আমেরিকাতে প্রেসিডেন্সিয়াল যেমন রুলস, যেমন ডোনাল্ড ট্রাম্প কিছুদিন পরপরই বিভিন্ন ট্যারিফ, যেমন ট্যাক্স রুলস সিটিজেনের উপর ইমপ্রেশন করে, এবং বিভিন্ন ধরনের মানে যে কোনো জিনিসের উপরে এদের হঠাৎ করে রুলস করে দেয় এখানে। তো আমাদের তো যেমন বাংলাদেশের যে বাজেট পাস হয়, তো ওই বাজেটে অর্থ মন্ত্রণালয় যেভাবে এটা উপস্থাপন হয় আর কি, অর্থমন্ত্রী, তো সেইভাবে এটাকে একটা আমাদের হয়ে যায় আর কি। তো এটাকে এখানে 1 বছরের মধ্যে কোনো চেঞ্জ হয় না, কিন্তু আমরা তো দেখি যে খবরে, বা আমরা এখান থেকে খবর দেখি যে ইউএসএ এর মানে প্রেসিডেন্ট হঠাৎ করে একটা বিজ্ঞপ্তি ডাকে চেঞ্জ করে, কোনো টেরিফ ইমপ্রেশন করে, কিছু করে। তো আমার কোশ্চেনটা হলো কি, যে এটা কি ওই করার পর, এটা বলার পর কি নির্দিষ্ট সময়ের পর এটা চালু হয় তাদের ওই ইনকাম ইয়ারের কোনো সময়ের পর, নাকি এটা যখনই বলে তখন কার্যকারী হয়? এটা আমার একটা কোশ্চেন। আর 2-3টা আছে, যদি এটা কি আমি ধাপে ধাপে বলবো নাকি একসাথে সবগুলো করে বলবো? আমার মনে ম্যাডাম কোশ্চেন আনসার দিয়ে নিক, তারপরে পরেগুলো করেন। ম্যাডাম প্লিজ। আপনি ম্যাডাম মিউট আছেন, ক্যান ইউ প্লিজ আনমিউটেড ম্যাডাম প্লিজ। জি জি। ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা একটু যদি আবার রিপিট করেন প্লিজ। জি, কোশ্চেনটা আমার একটা বলতেছি কি, যে আমরা দেখছি কি খবরেতে দেখি যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যে কোনো মুহূর্তে ট্যারিফ অথবা ট্যাক্সেশনের যে কোনো ধরনের রুলস ইমপ্রেশন করে বা টেক ওভার করে নিয়ে নেয়। তো বাংলাদেশে যেমন কি অর্থ বছরে 1 বছরের জন্য যে একটা বাজেট পাস হয়, ওই বাজেট অনুযায়ী 1 বছরে সবার ওই রুলস অনুযায়ী চলতে হয়। এখন আমার এখন যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যেগুলো নেয়, আমরা কি খবরে দূর থেকে যেগুলো দেখি, আর আমরা আর আইআরএস সাথে অতটা মানে গভীরভাবে আমরা সম্পর্ক না, আমরা প্রাথমিক ধাপ অনুযায়ী। তো আমার তো সে যে রুলস গুলা নেয়, তো ওগুলা কি অর্থ বছরের দিয়ে শুরু হয়, নাকি যখন বলে তখন শুরু হয়? মানে এটা কখন শুরু হয়, ইমিডিয়েটলি অ্যাকশন, বা এটার সিটিজেনশিপের উপর কোনো নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পড়ে কি না, যদি হয় ইমিডিয়েট অ্যাকশন হয়, এটা যদি একটু মনে করেন।
কোনো কিছু এখানে ইমিডিয়েট অ্যাকশন হয় না, এখানে ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু বিল পাস করতে হয়, তো ইট হ্যাজ টু গো থ্রু কংগ্রেস অ্যান্ড সেনেট, সো it takes some time, it doesn't happen right away. হ্যাঁ, it's true with it, as I mentioned in my presentation, that in every, like depending on which administration is coming in power, they change the tax laws and tax requirements, but it has times, and especially it happens the next tax year. মানে আপনি এই বছরের ট্যাক্স ইয়ারে ইম্প্যাক্ট হবে না, পরের বছর এই বছরটা যখন অ্যাপ্লাই করবেন তখন ইম্প্যাক্টেড হবে। জি ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ ভাই। আপনার question জি আমির ভাই প্লিজ, আমি একটু প্লিজ একটু। জি আমার একটা কোশ্চেন, যে ভাইয়া বলছিলেন যে যখন আমরা এনরোল এজেন্টে মানে পার্টিসিপেট করবো একজন, এবং তার আগে আমাদের ওয়েবসাইটে ঢুকে ইমিডিয়েটলি কোনো নোটিশ দেওয়া বা কোনো কিছু বিবৃতি থাকলে, আর্টিকেল থাকলে এগুলো পড়া। এর পাশাপাশি যদি মানে এরকম কোনো মানে বিবৃতি বা এইসব ওয়েবসাইট আছে কিনা যেখানে আমাদের যে কোনো একটা কোম্পানি, যেমন ব্যাংকিং কোম্পানি, ব্যাংকিং কোম্পানির ব্যাংকিং এর একটা অ্যাক্ট, তারপরে কোম্পানির একটা অ্যাক্ট, তারপরে হলো আইসিবি এর, তারপরে হলো গভর্নমেন্ট কর্পোরেট গভর্নেন্স এর, তারপর দেশের কান্ট্রির হলো ইনকাম ট্যাক্স এর, তারপর হলো বিভিন্ন কমিউনিটির, এতগুলো আচ্ছা আমির ভাই, আই গট ইউর পয়েন্ট, আই থিঙ্ক বিকজ এজ ইউ আর স্টুডেন্ট অফ আওয়ার কোর্স, আই নো ইউ, আমি যদি বুঝে থাকি আপনার কোশ্চেনটা, আমি আপনাদের সাম আপ করার জন্য বলতেছি, যেহেতু আমাদের অনেক সময় হয়ে গেছে। আইআরএস যে পরীক্ষাটা এখন বর্তমানে চলতেছে, ওনারা এই উইন্ডোটা ওনারা বলে দিয়েছে, ম্যাডাম হয়তো অ্যাড করবেন, মানে অ্যাড করবেন আমার সাথে। আমি যেটা বলতে চাই যে এই এক্সাম 2024 সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত যে লটা আছে ট্যাক্স ল, তার উপরে পরীক্ষা হবে 2026 সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। মার্চ এপ্রিলে ওদের হলো অ্যাক্ট গুলা হলো আপডেট হয়, সো মার্চ দেয়ার ইজ নো এক্সাম ইন স্কেডিউল ইন দ্য মার্চ, স্পেশালি মার্চ এন্ড এপ্রিল। সো দে উইল এগেইন, আপনি যেটা বলতে চাই আপনাকে, যে এই এক্সাম যেটা সেন্টারটা হবে, যে এই যে অন্যগুলো চালু আছে, দ্যাট ইজ আফটার 2024 আপ টু 2026 ফেব্রুয়ারি। সো তারা ওইগুলা বলে দিবে আপনাকে যে এই সিলেবাস, এই যে এক্সাম হচ্ছে, মানে আপনার এই এক্সামটার অ্যাপ্লিকেবল, এই যে রলটা হচ্ছে, যেমন 2024 সালের লটা আপ টু ডিসেম্বর অ্যাপ্লিকেবল আপ টু 2026 সাল পর্যন্ত, সেটা ওনারা মেনশন করে দেয়। সো দ্যার ইজ নো কনসার্ন, আপনি এটার নোটিফিকেশন পাবেন এখানে আর। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আমাদের মনে হয় আমিন ভাই, আপনাকে কোনো কোশ্চেন থাকলে একটু করেন, কারণ আমরা দ্রুত হ্যাভ টু জি জি ক্লোজ আরেকটা বিকজ। আরেকটা কোশ্চেন আছে। জি জি আমি যে আপনারা কিছুদিন মানে যেটা আপনাদের দিকে পাওয়া আর কি নলেজটা, যে ইউএসএ থেকে কোনো রেসিডেন্ট অথবা সিটিজেন যদি ইনকাম করে তার উপর ট্যাক্সটা বাড়তায়, যে আমরা যদি ফ্রিল্যান্সার যখন আমরা ইউএসএ মার্কেটে যখন ইনকাম করি তখন আমাদের ট্যাক্সটা কিভাবে ইয়া করে। আরেকটা কোশ্চেন পাশাপাশি এটার সাথে সংযুক্ত, যে আমাদের যে ট্যাক্স, যে বাংলাদেশে যে ট্যাক্স অ্যাভয়েডেন্স এর একটা কি থাকে, মানে সুযোগ থাকে বা এরকম ফ্যাসিলিটি মানুষ নিয়ে থাকে, অথবা এরকম জিনিসটা মানুষ নিতে চেষ্টা করে, যে ওই যেমন আমেরিকাতে যেমন কি এনরোল এজেন্ট যার মানে যিনি ট্যাক্স ফাইলিং করে, তো এই আমার আইআরএস কিভাবে মানে এতটা 100% 100% কনফিডেন্সিয়ালি নির্ভরশীল, যে ফাইলটা করে তার উপর কোনো কি অবজারভেশন করে কিনা, বা কোনো ধরনের 100% ট্রাস্ট করে এটা কি নিয়ে নেয় কিনা, এটা যদি এটা সম্পর্কে যদি একটু কমেন্ট করতে। ম্যাডাম আপনি ছোট্ট করে বলেন, আমরা তো একটা কোশ্চেন নেবার, ম্যাডাম আমাদের আসলে অনেক সময় হয়ে গেছে, ম্যাডাম একটু ছোট্ট করে অ্যান্সার দেন প্লিজ। ওনার আসলে অনেকগুলো কনসার্ন, ম্যাডাম আপনি একটু মিউট। আপনার জি ওনার প্লিজ। ফার্স্ট কনসার্নটা হচ্ছে, আমি I'm not sure if I got it, but sorry about it. ওনার ফার্স্ট কনসার্নটা হচ্ছে ট্যাক্স কিভাবে মানে আপনি যদি, যেহেতু নন ইউএস রেসিডেন্ট, আপনি বাংলাদেশে ট্যাক্স এটা করবেন এবং আপনাকে আইআরএসি বলে দেবে আপনার মানে আপনার কোনো ট্যাক্স কোনো কিছু করা লাগবে কিনা, এবং ওই জন্য আলাদা ফর্ম থাকবে, আপনি ওভাবে অ্যাপ্লাই করবেন। দ্যাটস দ্য থিং। আইআরএস এর, আপনি যদি আইআরএস এর সাইটে যান, দে আর ভেরি ইলাবোরেট উইথ দেয়ার রিকোয়ারমেন্ট, সো ইট শুড বি আ প্রবলেম। আর সেকেন্ড কোয়েশ্চেন কি ছিল আমি শিওর না, কিন্তু এটা আরেকবার রিপিট করলে ভালো হয়। আমির ভাই আপনার জি জি সমস্যা নেই, আমিনুল ভাই। সংক্ষিপ্ত বলে দিচ্ছি। জি সেকেন্ড কোশ্চেনটা ছিল যে আমাদের ওই যে ট্যাক্স অ্যাভয়েডেন্স এর একটা যে প্র্যাকটিস অথবা অনেক জি সময় জি টেন্ডেন্সি থাকে, জি জি যে এখন জি আইআরএস এর যে এনরোলমেন্ট এজেন্ট যিনি আমাদের ফাইলিংটা করে, যে সেটা আইআরএস ওইটাই নিয়ে আমাদের কি করে মানে ট্যাক্সটা কালেক্ট করে অথবা ওইটা হিসেবে নিয়ে নেয়, ধরে নেয়। তো ওইটাতে 100% বা কনফিডেন্সিয়ালি এটাই রাইট, অথবা এরপর এর পিছনে কোনো সুপারভাইজেশন থাকে কিনা ওদের, বা অবজারভেশন থাকে কিনা, এটা আচ্ছা যদি আমাদের। আচ্ছা হ্যাঁ, আমি একটু বলি, ম্যাডাম অবশ্যই অ্যাড করবেন। ম্যাডাম একটা টার্ম আছে আইআরএস ইউজ করে, রিজনেবলি অ্যাকসেপ্টেড। So this is the term IRS always use for the taxpayer. So whichever you are providing any information to the your EA or CPA, so they accept as a reasonably accepted. So they will আপনি এটা কিছু ক্লারিফিকেশন থাকে তারা সারদার কোয়ারি করবে, বাট তারা সাধারণত এটা অ্যাকসেপ্ট নিয়ে নেয়, যেহেতু আপনার কাছে
মানে সত্য ঘোষণা দিয়েছেন বলে নিয়ে নেয়। ম্যাডাম আপনি যদি অ্যাড করেন অথবা মানিশ দা যদি অ্যাড করতে চান ওনার উনি হচ্ছে যে যেটা আমরা ট্যাক্স পেয়ার যেটা পেয়ে থাকো অথবা স্পেশালি অ্যাডভার্টাইজার যারা কাজ করে ট্যাক্সে তারা যে ইনফরমেশনটা সাবমিট করে আইআরএস এটার অথেন্টিকেশন নিয়ে আর কি, যে ট্যাক্স অ্যাভয়েডেন্স অর এনি লিটিগেশন, সো হাউ দে ডিল উইথ দিস আইআরএস। আচ্ছা, যেটা উনি বললেন যে রিজনেবল একটা অ্যাসুরেন্স এবং আপনার হচ্ছে একটা থ্রেশহোল্ডও থাকে ওদের, তাই না? যে আচ্ছা এরকম একটা মেজর কোনো নাম্বার দেখলে ইট ডিপেন্ডস অন হাউ দে অডিট। সো দ্য গুড থিং ইজ কিপিং গুড প্র্যাকটিস অ্যান্ড ডু এভরিথিং লিগালি সো দ্যাট ইফ দে অডিট ইন কেস ইউ ডোন্ট গেট ইন ট্রাবল। থ্যাংক ইউ। কারণ সাথে সাথে আপনার তখন সিপি আপনার যে লাইসেন্সই হোক ইট উইল বি ইন স্টেক যদি মানে সামথিং নট লিগালি করা হয়। জি থ্যাংক ইউ। আমার থ্যাংক ইউ। মানিশ দা কোনো অ্যাড করতে চান? জি ডক্টর সাহেব প্লিজ। একটা কোশ্চেন ছিল ডাইরেক্ট শাইলা আনোয়ার ম্যাডামের কাছে। জি জি প্লিজ। এই কোশ্চেনটা হচ্ছে, ধরুন আমি বাংলাদেশে আমি বসে থেকে এই আমেরিকার ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করার সম্পর্কে খুব ভালো অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম, জ্ঞান অর্জন করলাম, কিন্তু আমি এখনো হতে পারলাম না। কিন্তু আমার পক্ষে কি, ধরুন আমার আমেরিকার ভিসাও আছে, আমি আমেরিকা যেতে পারি, গিয়ে আমি ওখানকার ধরুন ম্যাডামের ফার্ম আছে, আমি ম্যাডামের ফার্মে আমি কাজ করতে পারবো কিনা, প্লাস অথবা আমি অন্য জায়গায় এই ধরনের বিভিন্ন ফার্মের কাজগুলো বাসায় বসে করে ওখানে জমা দিয়ে আসলে আমি কি কোনো রিটার্ন পাবো কিনা, মানে রেভিনিউ আর্ন করতে পারবো কিনা, আমার ব্যক্তিগত সুযোগ আছে কিনা? ম্যাডাম তো চাকরি দিবেন, ম্যাডাম একটু বলেন আপনি। ম্যাডাম চাচ্ছে উনি যে আপনার কাছে অ্যাসুরেন্স চাচ্ছে, তাহলে আসবে ম্যাডাম প্লিজ। আমি ভাই লিগ্যালিটিতে বিশ্বাস করি, সুতরাং আমি এটা নিয়ে অ্যান্সার করতে চাই, মানে করতে চাই না। হ্যাঁ, করলে তো সবই করা সম্ভব, কিন্তু লিগালি করা, ডুইং ইন দ্য রাইট ওয়ে ইজ গুড। আমি সেটাই ফলো করি। থ্যাংক ইউ। মানিশ দা আপনি কোনো অ্যাড করবেন কিনা? উনি যেহেতু উনি আপনি কানাডা থেকে আছেন, প্লিজ মানিশ দা। এখানে সেটাই, এখানে এখানে আপনি যদি কোনো ফেব্রিকেটেড কিছু তৈরি করেন আপনি বেশি দূর আগাইতে পারবেন না। টুডে টুমোরো আপনি দে উইল কট ইউ, দে উইল ক্যাচ ইউ ফর শিওর। অ্যান্ড সো বেটার নট টু থিঙ্ক লাইক দ্যাট, সো বেটার টু গো অ্যাজ পার দ্য রুলস। থ্যাংক ইউ। আমরা আরেকটা কোশ্চেন, যেহেতু অনেকক্ষণ হাত ধরে রাখছে ম্যাডাম, পারমিশন নিয়ে আরেকটা কোশ্চেন নিব যে অনিরুদ্দিন হালদার, প্লিজ আপনি যে অনেকক্ষণ মানে হ্যান্ড রেজ করে রাখছেন, জি প্লিজ। হ্যালো, জি জি প্লিজ। জি জি শুনতে পাচ্ছেন, বলেন। জি জি অরুণ বলছি, ওই ছেলের নামে জি জি আসলে অনলাইন ক্লাস না না করেছে এজন্য না না নো ইয়েটা রিস্ক, নো আছে। রিস্ক, নো রিস্ক, ক্যারি অন। গুড আফটারনুন এভরিবডি, মনিজ দা, অলসো শাইলা ম্যাম। আমি অলরেডি ভাইয়া যেটা রাইজ করতে চাইছি যে ধরেন আমরা তো আসলে আপনার একটা সাজেশন আমরা এক্সপেক্ট করি যে আসলে যতই আমরা বলি না কেন যে এটা তো সেলফ স্টাডি পরীক্ষার মতো না, আমি যতটুকু বুঝি, যতটুকু এই দুটো ওয়েবিনার করলাম, এটা আসলে সেলফ স্টাডির মতো করে না, অ্যাটলিস্ট আমার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমি মনে করলাম। তো সেই কারণে যেটা হয় সাবকন্টিনেন্টে আপনার জানা মতে কি ধরেন বেস্ট এডুকেশন প্রোভাইডার যারা এটা নিয়ে আসলে ভালো, যেটা যতটুকু আপনার কথা বা দুটো ওয়েবিনারে দেখে বুঝলাম যে সাবকন্টিনেন্টের মধ্যে হয়তো আমাদের ইন্ডিয়াতেই বেশ কয়টা হয়তো এই এই বিষয়ে মানে এডুকেশন প্রোভাইডার আছে যারা, যেটার হেল্প নেওয়াটা কি আপনি মানে এরা আপনারা তিনজনই এই অ্যান্সারটা দিলে পরে আমার জন্য ভালো হয় যে ওদের কোনো হেল্প লাগবে কিনা, না আসলেই পসিবল সেলফ স্টাডির মাধ্যমে। ধরেন হ্যাঁ আমরা হয়তো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা সবকিছু যারা ট্যাক্স প্র্যাকটিস করি আমরা হয়তো জানতেছি ঠিক আছে এটা এরকম, কিন্তু ওটার থেকে তো ডিফারেন্ট কিছু, একটা থিওরিটিক্যাল কিছু ম্যাটার থাকে, এমসিকিউ পরীক্ষা দেওয়া, আবার সেই মানে একটা মানে কম্পিটিটিভ পরীক্ষাই বলবো, নলে তো এটা আসলে এত কম সক্ষম, এত ইজিও না যে একেবারে প্লেসমেন্টে বসলাম আর হয়ে যাবে। সো মানে আমার কোশ্চেনটা এটা যে কোনো এডুকেশন প্রোভাইডারের হেল্পটা আসলে লাগবে বলে কি আপনি আপনার মনে করেন কিনা, এক এক। আর দুই হচ্ছে গিয়ে যেমন ভাই আমি হয়তো আজকেরই হয়তো এই ওয়েবিনারটা শেষ করলেই হয়তো আমি আপনাকে টু দিয়ে ম্যাডামকেও টু দিয়ে আমি হয়তো ওই যে আমার একটা ক্লায়েন্টের একটা হেল্প চাইতাম, যেটা আপনি বলছেন যেমন ভাই আমরা এটা করার পরে আপনি শালে ম্যাডামের সাথে কথা বললেন, আমি হয়তো ম্যাডামকে রিকোয়েস্ট করব যে যদি মানে আমি অবভিয়াসলি আপনি প্রত্যেকটা সিসি পাবেন, এটা নিয়ে একটু কথা বলবো, তো এটা যখন তার কনভিনিয়েন্ট টাইম হবে ওটা আমি পার্সোনালি তার সাথে নক করব, এটা একটা গেল। তো দুটা জিনিস আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে, ও আর একটা কোশ্চেন হচ্ছে যে এটার প্যারালালি যে
যে কোনো কোম্পানির স্ট্যাটাসটা দেখা যায় কিনা, মানে সেটা গত বছরে কতটুকু পরিমাণ সাবমিশন করেছে বা স্ট্যাটাসটা কি, এইটার আইআরএস এর কোনো একটা সাইট থেকে দেখা যায় কিনা, মানে কোম্পানি স্ট্যাটাস, ফাইলিং স্ট্যাটাসটা। দুটো কোশ্চেন। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, আপনি একটু বলেন, তারপর পানির কাছে আসবো। আসলে এটা আপনারা দুজন এক্সপার্ট, যেহেতু বলতে পারবেন। ম্যাডাম একটু, ওনার প্রথম ছিল জি ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা ওনার যে টিউশন কোনো লাগবে কিনা, টিউশন কোনো টিউশন মানে লাগবে কিনা, কোনো টিউশন লাগবে কিনা কোনো মানে মানে এর জন্য। কোনো আপনার কোনো ইনস্টিটিউশনের থ্রুতে এটা লাগবে কিনা। রাইট, এগুলো হচ্ছে typical aptitude test, and there's a test taking mechanism that works. Sometimes knowledge helps, but how you take the exam within the time frame, that is very important. So if you think that you need help on those areas, then you should go for an institution who actually train you to how to take test. ওরা আপনাকে ট্রেন করবে না, what you need to learn, that you need to learn on your own, but they usually teach you how to take the test. And I think that helps significantly. Number 2 question ছিল ওনার কোনো কোম্পানি কিংবা কোনো কারো ইনফরমেশন অনলাইন যাবে কিনা। ওরা তো কনফিডেন্সিয়ালিটি মেনটেন করে, বাট আপনার কোনো কিছু লিগালি কিংবা ইলিগালি কোনো কিছু করা হয়েছে কিনা, you can pull that information from IRS. থ্যাংক ইউ সো মাচ, ম্যাডাম। মানে আপনি যদি কিছু বলেন, আমরা জি যেমন ভাই একটু কথা বলতে পারবো এক জি সেকেন্ড? জি অবশ্যই অবশ্যই, আবার 2 ঘন্টা হয়ে গেছে, অবশ্যই আপনাদের মানে ওনারা তো আছেন আপনার জন্য। জি মানে জি মাজার ভাই, প্লিজ প্লিজ প্লিজ। খুব ওয়ান্ডারফুল সেশন। হ্যাঁ, তো আমরা অনেক কিছু জানলাম আর কি। তো ভার্চুয়াল অ্যাকাউন্টেন্টকে আমরা বহু বছর মানে অনেক বছর ধরে আমি দেখছি আর কি। হ্যাঁ, তো জামান ভাই একটা ছোট্ট পিস অফ ইনফরমেশন আর কি, বা একটা সাজেশন বলতে পারেন আর কি। এই যেমন ব্যাপারে আমরা আজকে জানলাম, তো এটা তো সার্টিফিকেশন, ইট টেক্স টাইম না? কিন্তু মানে যদি এমন কোনো মডেল বানানো যায় যে অলরেডি কাজগুলা মানে লোকালি, এটা তো গ্রাজুয়েট একটা ছেলে কিন্তু ইজিলি পারবে, গ্রাজুয়েট বা এই অ্যাকাউন্টিং এ যে অনার্স করতেছেন বা ইনকাম ট্যাক্স প্রফেশনাল, এটার জন্য কিন্তু খুব হাই লেভেলের প্রফেশনাল দরকার নাই, আমার যেটা বলতেছি। তো এই কাজগুলা যদি মানে ভার্চুয়াল বিপিও যদি এরকম কোন একটা মডেল নিয়ে আসে যে রেডিলি এই কাজগুলা এরা কম দামে করে দিবে, এবং এই কাজ করতে করতেই না ওরা ইন্টারেস্ট পেয়ে যাবে, এই কোর্স গুলা করে ফেলতে পারবে আর কি, সার্টিফিকেশন গুলা। আমার মনে হয় এই মডেলটা যদি জামাল ভাই একটু কাইন্ডলি দেখেন। থ্যাংক ইউ আপনি কোশ্চেন করছেন, উইল কনসিডার ইট, ডেফিনেটলি উইল ট্রাই টু কানেক্ট উইথ ইউ। নো ওয়ারিজ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, আমরা যেটা করবো, যদি ম্যাডাম মানে যে আপনি একটু শেষ কমেন্টস যদি করেন, আমি শেষ করে দেবো বলছি। আমরা অনেক থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর মানে টাইম। আপনি যদি লাস্ট কোনো কমেন্টস আমাদের পার্টিসিপেন্টকে বলতে চান কিনা, এনিথিং এলস লাস্ট? যেটা বলবো যে ইনফ্যাক্ট আমি আমার কথা দিয়েই বলি, তাহলে হয়তো আমি কতটা ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি সেটা হয়তো আপনারাও লাইক ওয়েজ থিঙ্ক করতে পারবেন। আমি যখন এখানে আসি 3 ইয়ার্স এগো, তখন আমি সিপিএ কানাডা শুরু করতে গিয়ে একটু লেট করেছি, বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে ইউএস ডিগ্রিটা খুব দ্রুত নেওয়া যায়, সেজন্য আমি কিন্তু ইউএস সিপিএটা করে ফেলেছি, এবং থ্যাংক গড হয়ে গেছে খুব দ্রুত। দেন আমার কাছে মনে হলো যে ইউএস মার্কেটের যে ইম্প্যাক্ট ইন কানাডা অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, ইটস এ বিগ ইম্প্যাক্ট। ওয়ার্ল্ড ক্যাপিটালের 60% কন্ট্রোল করা হচ্ছে ইউএসএ। সো ইউএস এর একটা ডিসিশন কিন্তু, যে ট্রাম্প, যে একজন বলছিলেন ট্রাম্পের সকাল বিকাল বিভিন্ন রকম ট্যারিফ দিচ্ছে, এটা কিন্তু মারাত্মকভাবে ইম্প্যাক্ট করে পুরো ওয়ার্ল্ডকে। সো আপনি ইউএস মার্কেটে যদি অ্যাক্সেস নিতে পারেন, সেটা হচ্ছে বিগ ইম্প্যাক্ট পড়বে আপনার রেভিনিউর ক্ষেত্রে বলি, বা আপনার এক্সপার্টিজের ক্ষেত্রে, আপনার এক্সপোজারের ক্ষেত্রে একটা বিশাল ইম্প্যাক্ট পড়বে। ঠিক আছে, তো টু গেট দ্যাট অ্যাক্সেস আমার হচ্ছে মনে হয় যে একটা ভেরি ইজি ওয়ে, কারণ এটা খুব খুব সহজে আমি বলবো যে বাংলাদেশের যে ট্যাক্সের ডিফিকাল্টি আছে, সেটা থেকে ইয়েটা অনেকটা, আমি মনে করি অতটা ডিফিকাল্টি নাই, বা ইউএস পড়াশোনাটা অতটা ডিফিকাল্ট আমার কাছে মনে হয়। ঠিক আছে, সো আপনি যদি একটু টাইম ইনভেস্ট করেন, আপনি যদি একটু ইফোর্ট দেন, এটা পসিবল। ঠিক আছে, তো আমার রিকোয়েস্ট থাকবে, যারা এটা সিরিয়াসলি চিন্তা করছেন, এটা আপনি যেতে পারেন, চিন্তা ভাবনা করতে পারেন অ্যাক্টিভলি। থ্যাংক ইউ মাইজা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ম্যাডাম, আপনি কিছু শেষ কমেন্টস করলে এক লাইন যদি বলতে চান, আদারওয়াইজ উইল ক্লোজ আওয়ার সেশন উইদিন 1 minute। ম্যাডাম প্লিজ লাস্ট। Thank you for giving me the opportunity. আমি চাই যারা এখানে পার্টিসিপেট করেন তারা যেন can become a very successful EA in future, inshallah. That's it. That's all I have to say. Good luck. Thank you, madam. Thank you so much.
এবার ম্যাডাম থ্যাংক ইউ সো মাচ। আয়শা আপনি একটু ক্লোজিং বলে দিন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর আওয়ার বিলাভ পার্টিসিপেন্ট এন্ড রেসপেক্টিভ স্পিকার্স। আয়শা প্লিজ জাস্ট ক্লোজিং করে দিন। থ্যাংক ইউ। Thank you, madam, for your valuable speech. We are getting so many questions, and due to time the constraints, and we are going ahead a long discussion. If you have any questions regarding this webinar, please email to us and we will try to answer your specific question answer. Thank you to all our speakers, Shaila Anwar CPA and Manish Kanti sir, for their significant contribution and valuable comments, and keynote speaker Muhammad Jaman Khan for your insightful presentation. Dear participant and aspiring freelancer, for the purpose of building your global remote career, please watch our free previous webinar and class recording on practical USA tax preparation and enrolled agent exam preparation, which are available at our Facebook page and YouTube channel. We are always welcome you to work with us and our proud team member of Virtual Accountants BPO. We are working for a global freelancer and remote career opportunities, USA, UK, Dubai, Australia, and Canada. Dear participant, to part of our contribution and improvement, please let us know if you have any queries, recommendation, advice for us. You can send email and text on our official WhatsApp number. Last but not least, on behalf and Virtual Accountants BPO, I offer my heartfelt gratitude to all the valuable participants for make the webinar successful. Thank you once again for attending today's session, and stay connected with us and keep happy learning for your remote career, and here's to your success as a global freelancer. See you soon next webinar, inshallah. Thank you all. Thank you very much. Thank you. আসসালামু আলাইকুম। Walaikum